Good morning sa ating mga teachers and school leaders of SDO Santa Rosa City, SDO General Trias, and of course, SDO Antipolo City. Welcome po sa second day ng ating capacity building program for our teachers and school leaders on navigating computer applications, communication platforms, and its utilization for the improvement of school operations and learning management. Let us start this day with a prayer. Let us all feel the presence of the Lord as we sing this song of praise. And then a Makabayan song will follow after the prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجمع شمل المسلمين والكريستيان والأمة في مدينة دباو وسلم دائما مجتمعنا هذا بالسلم والأمن والتقدم في بلدنا هذا آمين يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you, when we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the lights of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with a prayer and the intercession of our Blessed Mother. Amen. Diyos, kahibulungan ka, busa
Chinese authorities Curious say pneumonia has that China with World health officials this morning are reporting the first coronavirus death outside of China. Looking back at the many past historical crises that have been overcome through a concrete spirit of solidarity amongst peoples, amongst nations, we urge all of us Filipinos to do our share of cure and give hope and opportunity for our nation to rise again. This is not a time for self-centeredness. We are all suffering in solitude of a coronavirus lockdown, which hopefully will inspire us to be proactive, optimistic, and supportive of unity in facing this tremendous challenge. We thank our frontliners who, out of genuine love and selflessness, are sacrificing themselves to save lives. We thank our leaders who never cease to find all possible solutions and provide the needs of our people. We thank our communities who continue to serve in the midst of risks and danger. We thank our families who search every single way for us to live. And most importantly, we thank God for giving us the truest essence of hope, love, generosity, mercy, and kindness. The alumni of the UST singers from all over the globe gathered together to voice out our valiant song of hope and unity and spread inspiration. We come together as one family, praying for everyone's health and safety. Let us continue fighting for each other and believe that we are one blood, one nation, and in one music we will thrive and heal as one.
At this juncture, let us hear words of encouragement from our Schools Division Superintendent, Sir Christopher R. Diaz. The Division of Antipolo City takes pride in hosting the second day of this regional undertaking. And at the outset, I'd like to greet the participants to this activity. Of course, coming from the premium divisions of Santa Rosa City, General Trias, and siyempre po, mula sa ibang klaseng division, ang SDO Antipolo City. You see, this pandemic has caused so many challenges among all of us. But I believe that the silver lining that this pandemic has to offer is that we move into an educational landscape that we move to improve our skills, our competence, and our computer literacy. And I am happy to note that the regional office has come up with this kind of training, which is very relevant, appropriate, and responsive to the needs of our personnel. Alam niyo po, ang distance learning at yung ating mga alternative work arrangement or work from home has brought us into an era where we need to be really computer literate, that we need really to know how to navigate computer applications. Because if we don't have this, our tasks will be very hard and we cannot accomplish the things that we need to accomplish. And I am happy to note that the regional office has come up with this kind of activity, which is really very, very important and very essential to all of us. And this is just one big step towards improving our competence, our skills, our knowledge in computer applications, which we all need at the very moment. So, as I wish everyone for a very productive days ahead, maraming salamat po, and God bless you all. Thank you, Sir Chris, to our supportive and hardworking superintendent for the remarkable words you have shared with us. Before we continue, let me just remind our participants of the Google Classroom and course requirements. Okay, so our Google Classroom and course rules and regulations para po sa ating mga participants. Again, we are reiterating to everyone that we have to follow these rules and regulations. So the first one, we have to check our registered email for instructions. We have to be on time. We always have to check also classwork in the Google Classroom for all the requirements and all the outputs for this course.
Then we also have to accomplish our assignments and all assessments with diligence and submit that in our classroom. So meron na po tayong mga activities that was already posted in our classroom yesterday for our day 1 session. So I just hope na nakakomply na po tayo with all the requirements that was given already to us. And then we have to ask questions through our Google Classroom stream. So if you have some questions on your mind that you would like to ask our facilitators, so feel free to post that in your respective classroom. So may I also remind everyone that this is exclusive course for you, which observes data privacy of Act of 2012. So any act against persons' right to privacy, like video recording without due consent, is a violation of this law. And then another, we have to be prompt and we have to complete our attendance to our classes because this is required to all of us. And then all the tasks that you must undertake will be assessed by the program management team. So graded po yan. So that will be one of the requirements for us to get our certificate of participation and completion. So through e-certificate, this will be given to all the participants who will complete the attendance, yung certificate of participation po. So only those who are able to satisfactorily complete the course requirements will receive a certificate of completion. And may I just remind our participants that our session will end until 12:20 this day. So if you you have to make sure na nakapag-breakfast po kayo ngayong araw na to, and you have something that you can eat with you. Kung gusto nyo pong kumain o uminom while you are listening to the session, okay lang naman po yan para hindi po tayo magutom because our session will last until past 12 na po, 12:20 na, okay? So let me give you the recapitulation of our day 1 session, what transpires yesterday. Okay, so here are the highlights of our discussion for session 1 that was facilitated by Ma'am Nenet Adame and Ma'am Movi Cruzat. Okay, so yesterday we have our session 1 on managing online distance learning or ODL in the new normal. So we have learned about ODL and its implementation in the teaching learning process, as well as the guidelines and considerations in deploying ODL. So we also were given what are these distance learning modalities, which are the blended distance learning, modular distance learning, TV, video, and radio-based, and also the online distance learnings, which is the focus of discussion yesterday, wherein our facilitators were able to discuss to us that on online distance learning is where teachers facilitate learning and engages learners' active participation using various technologies connected to the internet while they are geographically remote from each other. So we were also given guidelines by age on the screen time, the online activities that were complemented with locomotion, motor sensory, and audio tools. Our facilitators also shared to us the 20-20-20 rule, and of course, the importance of learners, parents' participation and their knowledge about LMS, DepEd Commons, and the LR portal. And Ma'am Movi also discussed to us the something about digital empathy, which we should observe in the online learning environment in order for us to foster cooperation and teamwork. We also were given information that digital empathy in schools, in managing ODL, we should determine the appropriate online LMS or educational platform in the delivery of instruction, because this ODL should be appropriate to the needs of our learners. Then Ma'am Movi also shared to us some of the strategies that we can use where our learners can show digital empathy, and also the importance of what is synchronous learning and asynchronous learning. And then on our session 2, we talk about netiquette and safety in using online platforms, wherein Ma'am Nadine Agaton and Sir Ray Valenzuela have shared to us the issues and concerns on the use of online platforms. We also were given information on the online etiquette and safety measures to protect our privacy and digital content from cybercrimes and other online issues. And also,
the correct and acceptable way on communicating on the internet, which is not only for us, but especially for our learners. We really need to inform our learners of this online etiquette because as we know, ang ginagamit na po nating platform today ay online because of our situation now. So na-share po sa atin ng ating mga facilitators the 7 ways on how we can practice this online etiquette. And also when we are conducting webinar, what are those things that we have to observe? The do's and don'ts in attending webinar, and also the importance of online safety and how we can be protected from different cyber crimes like cyber libel, cyber sex, cyber squatting, and phishing. So we're also given information on what are the things that we should do for us to be protected against this crime. Okay. And then for our session 3 on the introduction to Google applications, our facilitator, Ma'am Leslie Valena Denosta and Sir June Patrick Balita shared to us an introduction to Google Apps, wherein the commonly used Google applications were introduced to us in this session. So the appropriate Google apps that we can use in instructional delivery, like the Google Docs, Google Slides, Google Sheets, Google Drive, Google Forms, Google Calendar, Google Meet, and Google Classroom were also shared to us during the session. And then the facilitators also provided us some of the advantages of Google Apps on how we can register for G Suite for education. Okay, so that is what happens yesterday. So yan po yung ating mga napag-usapan in our day 1 session. So I hope marami po tayo naging takeaways from that discussion. Okay? So are we now ready for our day 2 session? Dear teachers and school leaders, pwede na po tayong mag-continue with our day 2 session. So let me introduce you now to our session 4 for the day 2 of our training. My dear teachers and school leaders, let us all welcome our facilitators for the session on navigating and using Google Forms and Google Sheets. Let us all welcome Ma'am Mary Grace M. Kabili, Principal from SDO Tayaba City, and Sir Edward G. Rada, Teacher from SDO Tayaba City. Yeah. Pwede kayo magalang sa tayo. So we are just having some technical glitches here. So please stand by lang po at medyo naghang lang po yung ating stream here.
everyone. Good morning. How are you today? So I will be a learning facilitator for this session 4 together with my writer, Edmar G. Rada. And I am Mary Grace M. Cabilit from the division of Tayabas City. So the session 4 entitled Enhancing Teachers' Competence in Using Different Learning Management System. In this session, we will be focusing on the 2 different learning management system. This LMS is most common used in the delivery of learning experiences to our learner in the modality which is online distance learning. So this is most used in the online distance learning modality. Now, our teachers and our principals or school heads that are with us today, we will be using this learning management system in 2 different ways. Then we will find it out to our expert, our ICT coordinator, Sir Edmar, later. Okay? To start with, let us have this terminal objectives. At the end of the session, participants shall use Google Form and Google Sheets in gathering results, reporting, and interpreting data, and sharing files. Our enabling objectives, specifically the participants shall enable themselves to letter A, uncover Google Form as an effective application tool for assessment and school survey. This is for those who are not really experts in using Google Form. So we will uncover. Letter B, express appreciation of the features and advantages of Google Forms. So let us enjoy the beauty and the usefulness of this Google Forms. And letter C, use Google Form in gathering students' assessment test results, school data survey, and interpreting data results. Alright. Are you ready? Now, let us have this priming activity. So, we will be answering questions that is being we will be answering questions using Google Forms. And what are you going to do? You may copy or type the URL below. So that is https://tinyurl.com/form capital letter N sheets. Or you can just simply use this QR code in your screen using your smartphone. No? So if you have smartphone, you can easily access the questions that is being saved in that link. Alright, so are we ready? You can use other device or you can also copy this first or picture the QR code and then continue doing the priming activity because this will last for 10 minutes. Read carefully the questions, then just choose the correct answer. Alright? So do we agree with that? Okay. Now, let us start our priming activity for 10 minutes. Your time starts now. Good luck!
answers coming from different schools and using different email addresses. Congratulations for those who passed, and for those who did not meet the passing grade. Yan, we have to exert more effort in this activity. So what we're going to do, we will be sending you the copy of the results of your exam so that you will know. You will get the copy from your PMT and your Google Classroom. All right? So do we agree on that? Thank you so much. Now, may I introduce to you our IT experts that will be explaining to you the importance, the do's and don'ts, and the how's and why's of Google Forms and Google Sheets. Our IT expert, let us welcome Sir Edmar G. Rada. Okay. Thank you, Ma'am Grace. So since this session is synchronous activity, so let us proceed to hands-on activity. So kindly prepare yourself, your laptop, and your phone. So from time to time po, magbibigay po ako ng instruction para ako po inyong masundan. Ano po? So, let's start. Okay. So, uunahin po muna nating gawing hands-on activity is about Google Form. So, Google Form is a survey administration app that is included in the Google Drive, Office Suite, and Google Classroom along with Google Docs, Google Sheets, and Google Slides. So, naniniwala po ako na ito po ay familiar na kayo kasi nagamit nyo na po ito sa division or else nagamit nyo na po sa other survey. So, ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano naman gumawa ng sariling survey na pwede natin gamitin sa ating klase, lalo na sa pag-gather ng student assessment, quizzes and tests sa ngayong pandemic. Ngayon po is yung distance learning, gagawa pa rin po natin makuha yung ating assessment gamit itong Google Form. Okay. So, Google Form background, tool to develop online forms and survey. You can also collaborate with others. You can send these or share these to your master teacher, to your principal, and your co-teachers. Pwede nyo rin po patsakan sa kanila gamit itong collaboration link or tab. Background in survey development or programming is not needed. So, you don't want to be a ICT expert para po gamitin to. Basta alam nyo lang yung simple navigation sa paggamit ng computer, naniniwala po ako na madali nyo matutunan to. Ano po? So, it is flexible. Free. Ito, pinakamaganda dito. Ito ay libre. Kagaya sa ibang survey application is meron pong registration at meron pong bayad. Kay Google Form, kapit lang natin yung ating DepEd email, libreng-libre po ito. And we can also link this to Google Docs, then Google Sheets, then we can also download this form and print this using Microsoft Word. Okay. So, bago po tayo mag-start, gusto ko po munang i-download nyo muna po itong materials. Ano? On your Chrome search bar, pakitype po nitong https tinyurl.com/math-gform. So, i-download nyo po yan kasi kung hindi po nyo, kung meron naman po kayong prepared na quizzes na pwede natin gawing assessment sa Google Form, so pwede po yon. Pero kung wala po, para ma-practice na po at maging familiar po kayo, pwede nyo po itong i-download
para po yung gagamitin ko ay magagamit nyo rin at magiging familiar na po kayo dun sa gagawin po natin. Ano po, then after this, pwede nyo na pong gawin yung personal assessment materials nyo pag naging familiar na po kayo. Okay. Okay, how to get started? So first po is, punta po tayo kay Google Chrome. So type po natin sa ating search bar is gmail.com. Then log in your DepEd email. Ano po? Okay, once po tayo ay nakapag-log in na, sa ating DepEd email, so on the upper right, meron po yung 6 dots, malapit po kay DepEd. So makikita po natin dito sa DepEd logo. So click po natin yung Google Apps. Then click Google Form. Wait lang po, babaguhin ko lang po yung aking cursor para po mas madali po yung makita. Palakihin ko lang po ng konti at ibihan ng kulay. Okay na siguro ito. Okay, yan po. Then click Forms. So once na kay Forms na po kayo, then meron po tayong ditong makikita po natin yung mga blank forms. So meron po ditong mga template, may blank quiz, assessment, exit ticket, worksheet. So gagawin po natin, ang gagamitin po natin dito ngayon is ito pong blank sheet. Ito pong blank. So as you develop a survey, it will auto-save. So kapag may tinay po yung konti dyan, automatic po dito sa upper left, may savings po na nalabas. Yan po, saving. So, ayun po, yung pina-download ko po kanina, so i-open po natin. So, yung Word po doon. So, yung na-download nyo po is my Word. So, yung Course 2 Google Forms Sample. Then, open po natin sa gamit ang Microsoft Word. So, ngayon, sihingan po tayo kay Google Form na untitled form. So, dito po, maglalagay po tayo ng title. So, click your word, then copy the title. Right click, copy, then paste. So, we have the title. So, dun po sa mga may sariling assessment material or personal assessment material na ginamit, so dito po itatype po niyo yung inyong title. Okay? Now, next is we can add on the upper right, meron po tayong makikita ditong positive or cross icon. We can add here questions. Then, sa baba niya, we can also import questions. So, ito po ginagamit natin kapag may mga previous questions na po tayo nagawa from other forms. Then, you can also add title and descriptions na pwede na ginagawa na natin ngayon. We can also add image, videos. Later, gagawin po natin yan, and we can also add sections. So, for now, what we going to do is add questions. So, add the name. Then, automatically po, once nakapag-input tayo ng questions, may suggestions na binibigay na po si Google Form. So, gaya po nito, automatically, the form suggested short answer. So, yun po. Then, if you want to add more, click the question icon.
baitang, short answer, then now we have basic information. Napakahalaga po nito kasi kapag hindi po natin ang basic information, kung sino man yung nag-fill up, hindi natin ma-identify yung taong nag-fill up ng form. Okay. Now, okay, we have the information. Now, the next thing we will do is click the add section. So, this portion is for test proper. Ano po? So, for example, ito po kasing subject na to is araling panlipunan. So, copy, unang bahagi, multiple choice. Okay. We have the title, first part. Then, for the description, kakopy ko po itong panuto. Then, paste. Okay. Yan po. So, we have the title and we also have the description. Okay. So, kapag na-browse po ni bata to sa kanilang cellphone or laptop, malinaw po na mababasa nila itong inyong title and description. At the same time, meron pong next icon. But kada section, for example, this section, ito lang muna yung mag-a-appear together with these questions. Then, when they click next, or when you click next, ito naman po, the second section naman po ang lalabas. Okay po? Now, we can add questions. Ano po? Add question. First question is number 1. Let's copy question number 1. Okay. So, we have the question number 1. This is multiple choice. So, meron po tayong makikita dito ang different type of test, short answer, paragraph, multiple choice, checkboxes, drop down, file, upload, etc. So, this question is for multiple choice. Then, on the options, we can input there the choices. Choices number 1. Choices number 2. So, kokopyahin lang po natin. Ano po? The reason kung bakit po ako nagbigay ng template para po mas mabilis tayo matapos kasi medyo matagal po pag saka lang po tayo mag-iisip, saka lang po tayo magtatype ng ating ilalagay. Okay. So, yan. So, para po ma-check yan, if you, actually, we have here the add other. So, ginagamit lang naman natin yan kung wala talagang tamang sagot dito sa pagpipilian. So, for now, we have the right answer. So, ilalagay muna po natin. Ano po? Itatanggalin po muna natin. So, para po siya maging quiz, let's go. So, sa upper right po, we have here the palette, the eye icon, the gear icon, send. So, let's go to click the settings. So, gagawin po natin siyang quizzes. Click quizzes. So, make this form quiz. Okay, then click save. Okay, yan po. So, makikita po natin dito, meron pong nag-appear na answer key. Okay. Click answer key. So, dito po, hinihingan tayo kung ilang points. Ano? So, depende po sa atin or depende po sa inyo kung how many points for this item. So, lalagay ko po dito is 1 point.
So, nahati ang 5 rehiyon sa Asya, Hilaga, Kanluran, Timog, Timog, Silangan at Silangang Asya. Alin sa mga sumusunod na salik ang sinasang-alang sa paghahati ng geographical na ito sa Asya? So, that's letter D. Then, click Done. Okay. Once you are through with the answer key, yung appearance ng question number 1, we have here the check icon. Ibig sabihin, yun yung tamang sagot. Okay po. Now, let's add another questions. Click the add question. Okay. Copy the question number 2. And paste. So, now, mag-a-add naman po tayo ng picture. Ano po? Click doon po sa tabi ng questions. Meron po ditong square na mountain inside the square. Click, then browse. So, na-download po natin yung ating file, then hanapin lang po natin yan. Okay. Picture number 1. Okay, yan na po. Then, add choices. Choices number 1, letter A. Sorry. Choices number 2. Choices number 3. Choices number 4. Then, answer key. Lagay po natin. Wag po natin kakalimutan lagyan ng answer key. Alright, answer is letter D. Then, lagyan po natin. Kapag po tayo ay nakapaglagay ng answer key, pero kung hindi po tayo nakapaglagay ng points, wala din pong lalabas na computation ng points sa ating total or kapag na-check na po ito ni Google Form. Ano po? So, very important na lagyan po natin ng points, then the key. Okay. Now, let's add another questions. Okay. So, for these questions, we are going to get the video from YouTube. Ano po? Okay. So, click the add video icon. So, I already include po the link kay YouTube. Copy na lang po natin. Or you can also type the suliraning pangkapaligiran ng Asya dito kay YouTube. Huwag po kayo pupunta sa mismong website ni YouTube. Ano po? Dito po kayo pupunta sa add video. Ano po? Then, lalabas po itong search bar para kay YouTube. Okay. Sample ito. This one. Then, click select. Okay. So, untitled video. So, let us give instruction about this video. Copy. Para sa susunod na katanungan, panoorin ito. Okay. Dun po sa video, meron po dito 3 dots. You can also align this kung saan nyo po gusto. You can center, left, right. Okay. Remove or change. Ayan po. Then, let's add another questions for this
video. Pwede po palang video analysis. Ano po? Okay. Question number 3. Copy paste. Then, let's add the choices. Ano po? For choices number 1, choices number 2, choices E, and choices number 4. Okay. So, ayan po. So, the right answer is letter D. Okay. Then, that's it for the multiple choice. So, as you notice po, when we click the questions, meron ditong duplicate icon, then trash bin icon or delete. Ano po? Then, on the center, we have here the required. May toggle button siya. So, once na na-on po natin siya, it means a required questions. Ano? So, let's on all the toggle button. Or toggle switch. Okay. Required. Okay. Now, for the another set of tests, it's all about sanaysay. So, let's add another section. Kalawang bahagi, sanaysay. Okay. The description. Okay. Okay. Now, let's add another, add image. Click add image. Then, upload yung pong na-download nating file for sanaysay. Okay. Again, we can align this center, right, left, or center. Try ko lang po center. Then, maglagay po tayo dito ng instruction. Ano po? So, yan po. Then, we can add questions. Add questions. So, kakopy ko lang po dito. Copy lang po natin yan. So, dito po, is since this is essay, ang gagawin po natin, let us choose, pwede nyo pong piliin alin man dito sa dalawa, ano po, short or paragraph. Ano, so let us click the paragraph type. Okay. You can also record. So, no need po naman maglagay dito ng answer kasi ito po ay subjective type. So, add another questions. Question number 3. Pwede pong gawin yung short naman dito sa number 3. Depende po sa inyo po. Ano po? Paragraph.
okay na. So, we are through with the test. Okay. Okay. So, now, let's go to wait lang po, check ko lang po yung presentation ko po kasi pag inisisa ko po is baka po matagalan ako. So, ginawa ko na lang po yung dire-diretso. Hanapin ko lang po yung add na tayo ng video. By the way, pwede niyo po itong hingin sa division nyo itong presentation po kasi ginawa ko po itong presentation to is as a guide. May step by step po itong procedure. Okay. So now, lalagyan po natin ng decoration tong ating form. So on the upper right, we have here the palette. Click the palette. Now, let's try color yellow. Yan po, nagbagay mga sections. Then, we can also choose image. Click choose image. So, meron dito ng different theme. So, since ito ay test, for example, malapit sa social science, let us click this theme, insert. Yan, mag-insert tayo. So, ayan na po yung tsura ng ating test. Then, for background color, medyo yan. Okay. And if you're through, and click the X sign. So, to preview your test, click the preview. Yung icon sa upper right beside the palette icon. Okay. Ayan po. So, as you notice, yung asterisk means required. So, dun sa may mga question ng mga asterisk, ibig sabihin po, required po yung sagutan ni bata. Ano po? So, ayan, for example po, hindi po tayo makakapag-next kapag hindi natin napipilapan. For example is, heart, go, okay, yan po. Dapat mapilapan po lahat ng form. Okay? So, you can also add required po dito sa multiple choice. Depende po sa inyo. Ano po? Yan. So, yan. So, makita po rin ni bata dito kung ilang points po yung mga questions na ibibigay nyo. For example po, sagutan natin to. Ito muli na. Okay? Next. Ayan po yung itsura ng sa essay. Papasahin po ni bata yan. Pag ni-required nyo po ito, so may hihingin po siyang number of words si Google Form kay bata. So, since wala po ako nilagay ngayon, may explore nyo naman po yan once na gagamitin nyo na po itong Google Form. Okay? So, then click Submit. Yan. So, si bata po, mabibili nyo po yung score. Ano po? Yan po. For example, ito po. Yan po yung pinilapan niya. Once na tama yung sagot niya, may check icon na lalabas sa kanya sagot. Kapag mali, this number, mayroong cross icon. Ano
dito naman po sa essay, so since this nga is subjective, so you need to check this and read this manually. So magbibigay na lang po kayo ng feedback kay bata, ano po, kung ano po yung pagkakaunawa niya sa essay at paano siya chinekan. Okay. Now, lagyan po natin ng title itong form. Ano po? Once na naklik po natin ang title po, automatically, yun din kung ano yung nakalagay po sa ating title, siya din po yung maging title kay Google Drive. Ano po? This icon is a folder na makikreate sa ating Google Drive. So, mahanap po natin dyan. Okay. So, keep editing your form until you are satisfied with the desired output. So, madali naman po siyang ma-edit at saka automatically nagsesave naman po siya. So, once na ine-edit nyo, so, once na satisfied na po kayo, so you can send your form to your learners. Ano po? Okay, just a few things. Let's send our form. So, on the upper right, we have the send icon. Then, yan po yung itsura. So, we can send this by email. Ano? For example, I will send this to my other email. Ano po? Yan po. Tatype yan. Or pwede nyo pong isend yan sa email ng inyong master teacher or your principal or co-teachers. Kung may kailangan bang i-check or may meron ba kayong ipapadagdag sa kanila or pwede hati kayo sa test na pag-create ng Google Form para ma-edit. Okay. You can also send this by link. So, commonly po, ito po ginagawa ko. Kinakopy ko yung link, then shorten link, copy, then paste sa messenger kung saan naandun yung group chat ng mga bata. Then, click lang po nila yung link, then makakapagsagot na sila. Then, you can also use by embed code. Ano po? Okay. You can also share this via Facebook or Twitter. Okay. Once your audience fill up the form, you can view the responses. Ano po? Okay. For example, yung pinilapan ko po kanina, ito po yung responses. Ano po? So, siguro po, ipapakita ko rin sa inyo yung itsura naman itong form kapag sa cellphone sinagutan. Okay? For example, sesend ko po itong form sa aking email. Send. Okay. Masaan ito na lang pong shorten. Sesend ko po sa aking messenger. Para makita nyo po yung itsura pag sa cellphone ng bata sila magsasagot. Pag nakita na ng bata yung form na kanilang sasagutan. Send the link.
name, then click, then ito po ang tsura nung links sa Messenger. Ito po. Okay. Ayan po. Ano po? So, let's check. For example is dapat pala is yan. Makabayan. Next. Sample po, yan po. Submit. Yung score, makikita po niya yung score, 2/3. So, makikita niyo po yung responses naging dalawa na. Ano po? So, ganyan po ang mangyayari. Okay. So, we have the two responses. So, click the responses. So, we can view this as summary. So, we can see here the summary kung ilan yung points na nakukuha. Kung sa survey, school survey, actually, ito po ginagamit ko sa school survey as ICT coordinator. So, ayan po. Madali pong mayroon na siyang binibigay sa inyong mga graph. Okay. You can view this as questions. Kung sino yung nagsagot. Okay. And individuals. For example po, yung sagot ni Mark po, ayan po, pwede pong sagutan yung kanyang, makita yung kanyang pinili pang form. Then, we also have here the second student, John Marclado. Ayan po. So, ayan po. Pwede niyo rin pong i-print. Ano po? Ayan. Pwede niyo pong i-print yan para makita ng bata or pwede niyo ilagay sa portfolio ng bata. And you can also delete these responses kapag ito po ay, for example, is your first responses ni bata is mali. Ano po? You can also limit these responses po. Ano po? Pwedeng limit to 1 responses using the gear icon for the settings. Pwede nyo pong i-limit for 1 responses. So, this requires po is, pwede nyo pong i-uncheck to kasi commonly po is yung email po ni bata, it's either G Suite account or ordinary Gmail account, hindi po niya ito ma-access. Kasi dito po sa ginagamit natin is DepEd email, i-uncheck niyo po ito para po ma-access nila yung email. Ano po? You can also collect email address po and respond receipts para pag once na pag-fill up na sila, so meron po silang marireceive sa email na receipt na yun yung katibayan nila na sila ay nakapagsagot. Ano po? Okay? Then click save. Okay. How to link Google Form to Google Sheets. So, you need to click the Google Sheet icon. Yan po. Color green. Then, create new spreadsheets. So, dito po sa kay Google Sheet, so makikita po natin dito yung timestamp, date, then time. Ano po? The email address that he or she used, score, the
the name, year, section, then the answer po na pinili niya. Kung essay, pwede niyo po dito makita, ma-checkan. Ano po? Yun po. Okay. Okay, note. That forms are saved in Google Drive. There are more features discovered with Google Forms. Then go ahead and explore. So, for the closure for this Google Form, e-learning doesn't just happen. It requires careful planning and implementation. So, tayo as a teacher, meron naman tayong lesson plan. So, I guess, hindi ito ang kailangan na lang nating aralin dito is itong pag-navigate at pag-operate itong Google Form. So, sabi nga po, practice makes perfect. So, madali lang naman tong Google Form. Pero once nagawa na natin ng once, ang mga susunod po is madali na po natin tong magagawa at makakreate. Ano po? So, that's all for Google Form. Okay. So, ngayon naman po is we're going to navigate and use another application from Google apps, which is Google Sheets. Ano po? So, Google Sheets is a spreadsheet program included as part of a free web-based software office suite offered by Google within its Google Drive service. So, alam ko po kayo familiar kay Microsoft Excel. Almost same din naman po siya. Difference lang kasi ni Google Sheet, nasa online siya. And you can also collaborate with others. Habang may ginagamit niyo yung form, pwede din pong gamitin ng ibang tao sa ibang lugar pero sa same time, parehong oras. Okay. Sa formula po, same naman po silang formula ni ni Microsoft Excel, si Google Sheets. Okay. To get started, so punta po tayo ulit. Punta po tayo kay Google, kay Gmail. Click the Google Apps. Then, hanapin po natin yung Google Sheet icon. Then, creating new spreadsheet. So, gagawin po natin, meron po, same din kay Google Form, meron po different template. So, gagamitin po natin dito is yung blank template. As you notice po, ito po yung create natin kaninang sheet gamit sa Google Form. So, kung pag-click po natin dyan, makikita po natin yung result. So, for now, gagamitin po natin ang blank template para po makapag-create ng Google Sheets form. Okay. So, ito po yung ating template. So, same as Google Forms, automatically rin po siya nagsisave. So, once na meron po kayong tinype, makikita po natin yan, automatically siyang nagsisave. So, this is the new and untitled spreadsheet with open. Then, click the untitled spreadsheet. So, for example, lagyan natin po ng title, sample, spreadsheet, tutorial. Okay. Automatic po yan. Yan po ang kanyang file name. Okay. Sharing spreadsheet to team members. So, kagaya po nung sinabi ko kanina, pwede pong ginagamitin nyo yung same spreadsheet at gamitin din ng ibang tao at the same time, yung same spreadsheet. Ano po? Okay. So, click share. So, yung tuturo ko lang po is basic kasi marami po kasing features si Google Sheets na hindi kakayanin ng ating oras. Ano po? So, ito po yung basic. Kapag alam niyo na naman yung basics, so definitely
madali niyo siyang maintindihan at madali niyo siyang magagamit. Ito po yung nakikita ko na magagamit po niyo sa pang-araw-araw sa ating trabaho. Okay. Click share icon. Then for example, ilalagay ko po yung aking principal. Okay. So, if you want to share this, meron po tayo dito editor. She can edit. Pwede rin po siya mag-comment or viewer lamang. Kung kayo po ay may yung pong mga result ng quizzes na kailangan niyo ipakita sa bata, kung for example, ma'am, gusto ko po makita yung quizzes ko, pwede niyo mong click yung view, hindi po nila mababago yan. Pero kung halimbawa ito po ay kailangan yung ipa-edit or pa-check sa inyong master teacher o sa inyong principal, serve as editor, then type a message po. Then once na nakapag-type na po ng message, you can send this po. Sa inyong sa email na inyong nilagay. So, we have here the access type. So, these are the access type po ni spreadsheets. Okay, let's add sheets. Okay, adding sheets. So, on the lower left, so we have here the icon, plus icon. Once na na-click nyo po yung plus icon, it will add another sheets. Then, you can also rename the sheets. Just click the sheets, double click, then type the name, or else another procedure is click the inverted triangle beside the name of the sheets, then click the rename. Then pwede na po niyong baguhin yung sheet. For example is record. Ayan po. So, you can add multiple sheets dito po sa isang file ni Google Sheets. Okay. Entering data. So, just like what I said earlier, na same lang din po siya ni Microsoft Excel. So, click nyo lang po yung isang cell, then you can add data. For example, name 1 de la Cruz. Kasi, lang eh. So, ayan po. Yan na po ang ni Microsoft Google Sheets. Using functions of Google Sheets. So, for example, magkagawa po tayo dito ng sample template ng e-class record. So, pwede po nating i-move yung sa upper nung spreadsheets, meron pong letters. So, pwede po natin yung pagkita ng bawat letters, we have here the lines. Okay, pwede po natin siyang i-move kung ano po yung sizes na gusto nating move. For example, gagawa po tayo ng e-class records. So, if you want to merge the cells, nandito lang po yan sa format. For example is learner. Okay. Highest. Actually po, pwede nyo rin palang i-copy yung naka-data sa inyo sa kay Google, kay Microsoft Excel into Google Sheets. Copy nyo lang yung mismong format, then i-paste nyo dito kay Microsoft Excel. Okay.
Center ko lang po. Control V to bold. Pwede po natin siyang i-center. Okay. Format, we can choose middle para po okay. So, for example po is manlangit okay. So meron po tayo ditong borders. So kung makikita po natin dito, we have here different tools na pwede gamitin. The font, the font size, the bold, the italic, strike through, text color, fill color, border, merge icon, align, vertical align, yan, text rotation, link icon, then inner comment, yan po, ano po. So, another technique po, for example, pwede nyo pong gamitin 1 to lang, then emerge nyo, then magdadagdag po siya ng series of numbers po. Ano po? Pag po ginawa nyo 1 lang, tapos ay itong magiging kakaroon po ng line blue yung cell, then meron pong sa bottom right niya merong square or dot icon. Pag di-drag nyo to the right, 1 lang po siya. Pero kung naglagay kayo ng 2 at 2 cells gagamitin nyo, pag di-drag nyo to the right, 1, 2, 3, 4, 5 po yung lalabas. Ano po? So, let's merge this. Okay. For example, the possible scores are 10, 15, 20, 20, 10. Okay. Magdadagdag pa po pala tayo dito ng pang total. Say, lagay natin dito po is total. Okay. So, maglagay tayo ng data. So, for this 9, 11, 15, 16, 8, 8. Okay. So, for the total, pwede po natin siyang computein through Microsoft. Kagaya din po na ginagawa natin kay Microsoft Excel. Ano po? Pwede po natin siyang computein through using the ano po, the formula. Ano po? So, yan po. Sa may taas po, we have here the function box. So, we can type the equals icon. Lagi po nag-start ang ating formula sa equal sign icon. Ano po? Click muna po natin yung cell na gusto nating lagyan ng formula. For example, this one. Then, click, punta kayo sa function bar. Then, type the equal sign. Pwede po dito rin, diretso na. Then, for example, i-add natin. Type sum. Then, drag nyo lang po. Click nyo yung cell yung gusto nyong i-add
na gusto nyo na ma-compute ni computer. Drag lang natin, then click enter. Yan po, total is 75. Yan. Then, no need na po nating i-retype uli yung formula para ma-compute itong result ng written works ng mga bata. Just drag the blue dot or square, drag down para po ma-compute yung result ng test ng mga bata. So, yun po ang gamit po ng equal sign and function bar. Okay. So, accessing all functions of Google Sheets. So, if you want to access all the functions, just click Help, then Function List. So, dito po makikita nyo yung mga function list po ni Google Sheets. Ano po? Ayan po. Okay? Changing font, and font size. So, dito naman po sa taas, gaya ng sinabi ko kanina, meron po ditong font style. Pwede nyo pong click nyo lang po yung cell, then change. We can choose different font style para pumabago siya. Okay, ayan po. Font size, beside by the font style, po, pwede nyo siyang baguhin. Okay. Merging cells. For example po, ito, i-add natin tong dalawang to. To merge cells, just click this icon. You can, pwede na po yung merge all or merge horizontal. Pero you can also do this on format. Click format, then merge cell. Yan po, naka-merge na siya. Okay. Protecting sheets. How to protect your sheets. So, very important po na protector ng sheets para at least po kung may mag-open na hindi or ma-open ng, for example, naka-open po yung inyong laptop, may ginagawa kayo, then mamaya-maya nagpakialam na ng anak nyo. So, napakaganda po na lagyan natin ng protecting sheets para po hindi magalaw ng ibang tao. Ano po? So, for e-class record, just click the inverted triangle beside on the sheets, inside the sheets. Okay. Click protect sheets. Then, add the description. Okay. Then, set permission. So, we have here the editing permission. Show a warning when editing this is range or restrict who can edit this page. So, ngayon po, click po natin dito. Then, pwede nyo pong ilagay sa custom at pwede nyo pong ilagay kung sino lang yung pwedeng mag-edit dito. Ano po? Example po is aking pong principal. So, yan po. Pwede click done. Ano? Kapag na-click nyo yung done, saving, then, mag-a-ask po siya na kung gusto mo nang i-share yung files or you can also send the link din naman po, ano po, para makita niya yung share yung
restriction at Google Sheets. Okay. So, ayan po. So, as you can see, makikita nyo po, meron ng padlock icon yung sheets. At the same time, dito sa e-class record, makikita nyo yung padlock icon. So, yun po ang protecting the sheets. Ano? How to download Google Sheets as Microsoft Excel file. Just go to File, then Download, then click the Microsoft Excel. So, makikita nyo po dito sa download bar yung file. Then, you can open this as Microsoft Excel file. Ayan po. So, ayan po. So, format na po siya as Microsoft Excel. Kaya kung makikita po niyo dito sa download, Excel file na siya. Okay? Okay, that's all for the Google Sheets. So, alam ko naman po na familiar na kayo sa basic kasi you are already using the Microsoft Excel. So, same lang din naman po siya. The difference nga lang po kay Google Sheets is online. Then, yung ibang tools is meron na iba lang na position. So, that's all, I guess. This is Edmar G. Rada, ICT Coordinator and Teacher 3 of Buenaventura Alandi National High School from the City Schools Division of Tayabas. Maraming salamat po sa pakikinig. Ma'am Grace. Thank you so much, Sarada, for that very comprehensive and very fruitful discussion. I know everyone enjoyed the different activities and all the tasks that you've given to them during the discussion and presentation of this video tutorial about the use of Google Forms and Google Sheets. My dear participants, let us always remember that success is the continuing achievement of becoming the person God wants you to be and accomplishing the goals God has helped you set. That is according to Charles Stanley. For us to be successful, sometimes we have to embrace the change, and one of the change in this pandemic learning experiences that we're giving to our learner is the use of this LMS. So Google Sheets, Google Forms, these are the most common use at present. So we have this chance of equipping yourselves with these two different LMS. That would be the start of gaining the fruit of your labor of this 2-hour session. The word success would be yours. All right? Thank you so much. Everyone, please keep safe and do all the IATF protocols, and please ensure that you are healthy, both body, soul, and everything, and in all aspects in your life. Okay? God bless everyone. Ingat. Thank you, Ma'am Grace and Sir Edmar, for that comprehensive discussion. I'm sure our participants have learned a lot from your session on Google Forms and Google Sheets and how they will be able to use that in their teaching and assessing their learners. Okay, so this time we will be having our Q&A for Ma'am Grace and Sir Edmar's session, and also the session yesterday. So I would like to invite our facilitators, Ma'am Grace Kabili and Sir Edmar Rada.
Good morning po. And of course, we also have our Information Technology Officer of Region 4A Calabarzon, Sir Ray Valenzuela. Sir Ray, good morning po. Ay, grabe. Okay po. So let us have po our Q&A. Good morning po, Ma'am Grace or Edmar. Good morning po, Arlene. Good morning. Okay, so let's have our question po, ma'am. Ito po ay yung, ma'am and sir, from our session 1 questions. Let me read some of this for you. So, ito po yung mga katanungan ng ating participants yesterday. So, we would like them to be clear kung ano po yung mga katanungan nila for yesterday's session. So, this one is from Ma'am Maria Rowena Solis Paano. From Miss Maria Rowena Solis. Paano po i-handle ang ganitong senaryo na ang bata nagpasa po pero yung pinasa po, kinopya lang po ang tanong na pinasasagutan tapos pag nag-follow up ka po, magulang na po ang nagre-reply. Alright. Thank you for that, Ma'am Solis. Actually po, that's the reality of modular printed, the PMDL. But as teachers po and as frontliners sa ganitong sitwasyon in teaching and learning process, pwede po tayo mag-conduct ng ILMP para ma-ensure natin that the learners are really learning. Plus, gawa po tayo ng ibang mga intervention plans that are applicable para at least yung scenario na si bata ay ganun ang ginagawa, matiyak po natin na still there is learning. No? Let us always remember that PMDL is a flexible learning modality. Yes, Ma'am Grace. Thank you po. And then we have another question from Ma'am Lilia de la Cruz. May mga magulang po talagang hindi makatulong sa mga mag-aaral, kaya ang mga estudyante ay hindi po makakope. Wala siyang kakayahan isagawa ang gawain sa module. Ano po ma'am ang ating reaction po with this? Talagang Sige hindi po. makakope ang mga magulang. Ano, Sir Edmar, di po ba sa kasalukuyan po kasi, ito po kasi ang senaryo na nga dahil module po. So, ang ginagawa po ng ating mga teachers, pwede po tayong mag-arrive dun sa iba't ibang modality na as source of feedback. Then, mag-conduct po tayo ng consultations para dun sa mga may kakayahan sa online. At least, messenger, free data naman po yun. So, we can use it. And aside from that, kung hindi po talaga at kailangan na we can do this home visitation. So, just follow the IATF protocols and then magagawa po natin yan. Okay po ma'am. Thank you ma'am. So another question po from Ma'am Merly Bolima. Meron possible akong mga batang at risk of dropping out dahil umayaw po ang bata at ang parents. Ang parents ay walang kakayahan na turuan ng anak nila. I offered na pumunta sa bahay pero di naman po pumupunta. So ano pong reaction natin dito, Sir Edmar, Ma'am Grace? Sa part ko ma'am, no, bilang isang learning leader, ang pwede po natin gawin itong at risk of dropping out kasi di po ba ang solution kasi natin sa dropout, one solution is to give them module po. So since that is a flexible learning modality, kailangan lang po natin sigurong tutukan yung bata. Then let us think of different ILMP. Dito po natin mapapatunayan ang effectiveness ng ILMP, the Intervention Learning Management Program or learning monitoring plan for every learners. Yes, ma'am. Yes, Ma'am Grace, tama po yan. Partners po natin ang mga parents with this, ano? So hindi po natin talaga hayaan ang mga bata na mag-drop out. Okay? Yes. So ang atin pong ITO, Information Technology Officer ng Region 4A Calabarzon is also joining us for this Q&A. So Ray, good morning po. Ayan, sige po. Sir Ray, ayan. Hello, good morning. Morning, Sir Ray. Morning, sir. Good morning po.
So let us continue po. Meron pa po tayong iba pang mga katanungan from our participants. So this one is from Sir Sian. If may access po si learner sa internet kahit modular distance learning, okay lang po ba na mag-send ng links ng mga video sa YouTube for the reference sa pagsagot ng modules? Sige po. Sir Ray, pwede po, or Ma'am Grace or Sir Edmar, sige po. Anybody from our facilitators po? Yes po. Sir Edmar, sige po. Yes po, pwede po ma'am. So sa case po namin, we send naman po links. Pero dapat po i-consult din nila sa LRMDS kasi po may mga required lang po na videos na dapat is na binibigay ni DepEd na alam po ng LRMDS coordinator. Okay, so thank you po, sir. So another question. This one po ay paano naman po ang management para sa mga bata na hindi makontrol yung pag-post ng anything which reflect their attitudes at home sa mga social media platforms, especially sa Facebook, My Day. For example, nag-My Day at nag-post sa wall ng FB account nila about sex issues na pagsabihan na ang bata via PM to observe wordings or posting ng mga sensitive issues. Then na-erase naman, pero paulit-ulit din ang ginagawang ganon practice. Since ito po ay personal account ng bata, ano po pwede gawin intervention dito? Since ang bata ay nakatag na enrolled na sa paaralan para maiwasan po yung school branding ng students na may ganitong case. So I guess part po ito, Sir Ray, ng ating pong session yesterday. Sir Ray Valenzuela. Yes, ma'am. Good morning po sa inyo. Yun nga po ma'am, tingnan din po natin baka kasi ang una nating nakikita ay mga bata lang, baka tayo mismo as educator, ginagawa din po natin. Kasi baka maya-maya yung kaya ginagawa ng bata is that nakikita din po sa atin bilang educator na tayo nagpo-post din ng kung ano-ano sa social media. Might as well tingnan natin muna yung ating sarili as educator na makita natin ano ba yung ating inilalagay sa ating social media. Then kung ganun yung issue ng sa bata naman at may nagkakaroon ng problema regarding dun sa sexual issues o yung tinatawag na pagpo-post niya at nasabihan na baka there are some intervention na pwedeng gawin ni school. Like halimbawa, dissemination of information sa mga bata na bawal ang ganito, yung a simple orientation sa paggamit ng social media. Baka kasi ang bata nakakalimot, like sa atin din minsan nakakalimot tayo sometimes na bawal pala ang ganong pagpo-post pero at least nagagawa pa rin natin. Baka ganun din ang mga bata, kinakailangan continuously nating i-remind sila na bawal ang ganitong pagpo-posting because you are may nilalabag tayong batas and at the same time hindi maganda tingnan, ganun po yung natin. Pwede nating ibigay. Siguro, continuous na pagbibigay information sa bata, pagpapaalaala sa mga bata, especially kapag nagkakaroon tayo ng webinar na ito yung dapat at dapat gawin ng isa. At ganun din, sana matutunan din natin na hindi lang natin sinasabi sa mga bata. Pagkus ginagawa din natin, baka maya-maya sinasabi lang natin sa bata, pero nakikita din naman sa ating mga turo na ganun din ang ginagawa. Yes, Sir Ray. Diyan po papasok yung discussion niyo po kahapon with Ms. Nadine na importante na itong mga netiquette natin ay mai-communicate din natin sa mga parents at sa ating mga learners. Yes po. Okay. Yes po, so we still have other questions. Ayan po. From Ms. April Joy Paloma, just to clarify lang po, in case you want to inform the student about submissions and you write their full name through their group chat, mali po ba yun? Sige ma'am. Yung po sinasabi nating group chat, yun po ba ay official na ginagamit natin? Kaya nga po tayo binigyan ng DepEd ng official email para doon po natin i-disseminate yung ating information. Right, as well na gamitin natin ang ating email na yun po yung official communication kasi alam po natin na kapag ito po ay group chat, ito po ay open, ito po ay prone sa hacking.
At pag na-prone po tayo sa hacking, ibig sabihin, there are possibilities na yung information ay makuha. Especially yung ating student, yung full name ng student natin, siya po ay sensitive information. Isa sa mga tinatalakay natin sa data privacy. Okay, sir. Thank you. And then another question from Grace Hinogin. Sir, meron na po kami DepEd account ng mga bata, but the problem is, hindi po nagagamit ng mga bata dahil walang load, walang internet. Yan. Tama po yan, ma'am. So isa talaga sa problema talaga natin, alam nyo naman po tayo nasa public at public yung kinikater natin, talaga pong hindi po natin mai-enforce na gamitin ng bata kung wala po talagang internet connection. So siguro hintay-hintay po tayo na ang bata halimbawa ay magkaroon tayo ng normal na scenario nang sa ganun magamit ng bata sa school. Pero for this time po na wala po talagang internet connection, wala po talaga tayong magagawa. Kasi ang sundin yung yung alternative na mode of learning delivery na binibigay ni DepEd kundi yung modular. Yes, sir Ray. Tama po yan. Okay, so meron po. From Sir Bernie Lopez, it is good to have all these apps, but the main problem is the internet connectivity, yun pa rin po, sir, and devices. Much better po is to have this for our learners that will be funded by the government and stakeholders. Ano po? Tama po yan, ma'am. Tayo po ay kinakapacitate ang atin pong mga school head ay kinakapacitate po ng Education Program Services Division ng region para po ma-enhance yung kanyang communication with stakeholder. Pwede po tayong makipag-partner sa ating mga stakeholder, likewise sa ating mga local government, na pwede tayong mag-partner. Say for example, sa barangay, kung may halimbawa may internet connection, pwede po tayong makipag-partner sa kanila. Yes, tama po yan, sir. That's one that we can do para po ma-achieve natin yung ating issue dyan sa internet connectivity. Then, from Maria Luisa Magcaling, sa messenger, we are asking our students to have their complete or true name kasi iyon ang communication means namin. Is it okay? Yun nga, ma'am, tulad ng sinabi ko po, ang messenger po ay isang open communication at hindi po tayo nakabanded. Wala po tayong banded po ng agreement sa kanila. So wala po tayong capacity na i-hold sa kanila na kapag nag-leak yung information, hindi po natin sila pwedeng kasuhan. So lagi pong sinasabi namin na kinakailangan kung ano po yung ibinigay na communication, yung DepEd official communication, yun po yung gamitin natin para po pag nag-leak po yung information, wala po tayong ang pananagutan po natin ay kay DepEd sapagkat yun po yung official communication ginagamit natin at ang DepEd po ang mananagot doon. Pero kapag ang ginamit po natin halimbawa ay messenger, ito po yung open communication, pag na-hack po siya, ibig sabihin, isa po tayo sa magkakaroon ng problema kasi ginamit natin yung hindi naman official na communication. Okay, so hindi po safe pag ganun, sir. Okay? Yes po. So, yan po ang ating mga questions from yesterday's session. So, let's move on sa session naman po natin today on Google Forms and Google Sheets. So, may mga ilang katanungan po tayo from our participants today na nakita natin from our chat box. So, isa po sa question is, pwede po ba ma-import ang name from Excel to spreadsheet? Sir Edmar, pwede po ba yun? Okay, pa-repeat po ng question, ma'am. Ayan po, sabi po ng ating, one of our participants asked that pwede po ba import ang name from Excel to spreadsheet? Pwede po, ma'am. Ang mangyayari po dyan, ma'am, is ika-copy-paste po nila. Copy-paste po mangyayari, pero wala po kasi picture si Google Sheet na i-import si Excel kasi magkaiba po sila ng platform, Microsoft at saka Google. Ka-copy-paste lang po nila yung spreadsheet, then ipe-paste sila ito kay Google Sheet. Okay. So, that's it po. Mag-add lang po ako kay sir. Mag-add lang po. Sige po. Go ahead po. Pwede naman po ang gawin nyo kung nasa Excel po, pwede naman po siya yung directly na i-download dun sa app po ng Google Sheet po at papasok na po siya doon. I-open lang nyo po siya, tapos pwede niya rin po i-save siya doon. The same din po yung kay sir. Instead pong i-copy, pwede nyo pong i-open siya directly dun sa Google Sheet po.
Okay, sir. Thank you, Sir Edmar, Sir Ray. So another question po from Miss Caroline Alibudbod. Sir, paano po kapag na-finalize na namin ang quiz na ito using Google Form at gusto po namin gamitin ulit ang quiz na ito sa ibang section pero may mga i-edit na questions po? Editable po ang Google Forms po. Pwede po niyong i-edit yon. Gamit lang yung same email kung paano niyo siya na-create. Okay, so yan Ma'am Caroline, pwede niyo po daw siyang i-edit. Okay, next we also have question from Sir Jepoy Lozada. How about the score of subjective type of exam sa Google Form? Madalas nagko-complain ang mga bata kasi walang proper scoring ang essay. Manual checking pa rin. So paano po daw ang gagawin doon? Magbibigay po kayo ng feedback sa inyong sa inyong students. Hindi po wala pong kakayanan si Google Form na i-check yung mga subjective type of tests. Yun po, ma'am. Tama po si Sir. Pwedeng mag-add po kayo ng scoring rubrics na inform si learner. Tama si So yan po. Yan po Sir Jepoy. You have heard it from our facilitators. So still have other questions pa? Sige po. Ayan, from Cecil Marmol, paano po yung scoring sa essay? By number of words lang po ba siya mamarkahan? Paano po yung ibang pamantayan katulad ng nilalaman ng essay o kaugnayan sa paksa? So yun po, rubrics talaga. Sige po, Ma'am Grace. Kailangan po talaga clear sa bata yung rubrics po. So, para mas malinaw po nilang maintindihan kung bakit ganun yung score. So po Actually, ma'am, pwede ka naman pong i-post dun sa Google Form ni teacher yung rubrics bago niya sagutan ni bata yung mga tanong. Yeah, okay, para guided din po. Your instructions, teacher. Yes, sir. Yes, tama po Sir Edmar. Para guided ng mga bata and how they will be graded po yung essay nila. Okay? Thank you. Meron pa ba tayong question, sir? Yan, from Sir Chaima Miranda. How can we check the originality of the answers in Google Forms? Can we check plagiarism in the Google Form? Pwede po ba yun? Sir Ray? Sige po, Sir Ray. Yes, ma'am. Hindi po na-check sa Google Form yung plagiarism, but we could check out the plagiarism in other site po. But ma-check po natin yung plagiarism. Yes. Yan po. Not in Google Form, but in other site po. Okay? So, another question. Ayan, from Ma'am Victoria Marinas, paano po kung di po get ng parents ang modules nila although week 6 na po ng second quarter and di pa po nila return yung modules or answer sheets ng first quarter? Ako na po nag-brought ng modules last time. Ano po reaction natin dito, ma'am, sir? Hindi na-get ng parents ang modules although week 6 na ng second quarter. Di pa rin nila na-isole after yung modules, answer sheets ng first quarter. Ano na po, siya na daw ang na-brought ng modules last time. So, paano po, ano po reaction? Kagaya po ng sinasabi po natin kanina, dahil tatandaan po natin ang PMDL at ang delivery modality po na yon ay flexible learning. So, kung kaya pa naman po natin na extend yung lab natin doon sa learners at saka makakope na rin po, matatarget pa rin po niya na matapos yung lahat ng modules na yun. Let us give them a chance po na matapos po nila yun. Yun lang po naman yun. Yes. Thank you, Ma'am Grace. Sige ma'am, mag-additional po ako doon sa Yes, sir Ray. Go ahead kay ma'am. Yes, sir. Una po, siguro tingnan ninyo, ano po ba yung agreement nyo between the parents and the teacher? Sino po ang kukuha ng module? Padalawa, yung means of transportation ng parents papunta sa bahay papunta sa school. Alin po yung pinakamalapit na tinatawag na dropping point? Saan po nakalagay? Baka po kasi yung dropping point na nilalagay natin, medyo napakalayo talaga doon sa parents, kaya hindi nakukuha. Next is, meron po ba tayong monitoring? So kung may monitoring po tayo, tingnan po natin ano po yung reason bakit kaya hindi nakukuha.
Kung kayo po yung nagdadala ng module last time doon sa sa bata, dapat yung sa second po dapat na alam po natin ano yung nangyari, bakit hindi nadala. Kasi may mga reason po yan behind. Makikita po natin yan ano yung mga dahilan. Doon po tayo magsimula ulit, tingnan po natin ano yung intervention na pwede nating gawin para ma-deliver ulit po natin yung module at makuha ng bata at mabigay po sa atin pabalik yung hinihingi natin. Yes, sir. Thank you po sa reminder na yan, Sir Ray. So, meron pa tayo. Last question na po ba ito? Yan, from Ma'am Marie Rose Danios. Ma'am, sir, can we be allowed to download a particular learning modules from the DepEd Commons and send to our learners via Messenger if we do not have a printed copy of it? Yes, ma'am, pwede tayo mag-download pero yung sinasay po niyong via Messenger, probably kung halimbawa siya ay naka pre-data, hindi rin man po siya mada-download. Better na ituro na lang po natin kay bata kung paano siya pumasok kay DepEd Common. Nang sa ganon, at least ang bata aware kung paano pasukin sa DepEd Common and at the same time makakapag-explore pa din si bata. Kasi kung po tayo ang gagawa at i-download natin, ipapasa natin kay bata, wala na pong pinagkaiba yung ginagawa natin na kundi traditional, kundi pagkus dapat ipa-explore natin kay bata kung ano dapat i-explore ng bata. Kasi baka maya-maya ang learning na kailangan ni ganito at meron namang other na reference doon, baka pwede nating ibigay. Yes po, tama po yan, Sir Ray. So thank you so much po sa ating mga facilitators, Sir Ray Valenzuela, Sir Edmore, and of course, Ma'am Grace Kabili. Salamat po sa inyong mga pagklaro sa mga katanungan ng ating mga participants. Thank you po. Thank you so much po. So this time, thank you po, Ma'am Grace. Salamat po sa lahat, sa pagsagot sa mga questions ng ating mga participants. I guess klaro na po sa kanila lahat, pati yung session natin yesterday. So we will pause for a 5-minute break para medyo makapag-relax ang mga mata ng ating mga participants. Medyo kumuha muna ng konting makakain before we continue po with our session 5. So let us pause for a 5-minute break.
And facing the new normal brought by COVID-19, DepEd Calabarzon is staying true to its mandate where excellence is a culture and quality is a commitment by providing professional development trainings that are aligned with the basic education learning continuity plan of the Department of Education. This program is also in support to Sulong Educalidad into the flagship program of DepEd Calabarzon, which is the pivot for a cube that aims to provide quality education in the region with enhanced teacher performance and improved mastery of learning competencies on the part of the learners. HRDD NEAP Calabarzon invites all the teachers, school heads, and supervisors for the professional development training entitled Engaging Teachers and School Heads on Navigating Computer Applications, Communication Platforms, and its Utilization for the improvement of school operations and learning management. This is anchored on the Philippine Professional Standards for Teachers, School Heads, and Supervisors. The program focuses on providing technical knowledge and assistance for all educators in utilizing different platforms in learning management systems such as Google Suite, Kahoot, Edmodo, DepEd Commons, and the like. This program has 3 modules. The first module is Enhancing Teachers' Competence in Using Different Learning Management Systems, which has 10 sessions and will be held on October 19 to 23, 2020 via YouTube live stream. Here are the topics for Module 1. Module 2 is intended for school heads with 7 sessions which will be held on October 27 to 29, 2020. Here are the topics for Module 2. The last module is for the supervisors and will be held on October 27 to 29, 2020 via YouTube live stream. It has 8 sessions which are This training is conducted by HRDD NEAP Calabarzon. If you have any questions or concerns regarding this program, you may send your email at hrd.calabarzon.deped.gov.ph and neap.calabarzon@deped.gov.ph. Okay, so ready na po tayo, nakapag-break na. Nakapagpahinga ng ating mga mata at mga tenga saglit. Okay, so we are now ready for our last session for this day. And this is session 5. So this is about Google It slide docs. So let us welcome our facilitators for this session. Sir Eric Sonti Gutierrez, Principal from SDO Batangas Province, and Sir Rodel Isolsona, Information Technology Officer from SDO Calamba City. Fellow educators, kumusta na po kayo? We hope na nag-enjoy po kayo sa ginagawa nating pag-aaral at pag-review on the use of different Google apps. And so for this particular session, we are going to study about the Google Slides and Google Docs. So in the previous session, you learned about the different features of Google Forms and Google Sheets. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Erickson Tanlao Gutierrez from SDO Batangas Province, and together with me is Sir Rodel Solsona of SDO Calamba City. The title of our session is Google It Slide Docs. The what,
when, why, and how of Google Slides and Google Doc apps. Let me present first to you the terminal objective rather of this session. At the end of the session, the participant shall be able to use Google Slides and Google Docs as alternative ICT tool in addressing teaching and learning goals. And so for us to be able to do it, we're going to explain the usefulness of Google Slides and Google Docs in preparing, organizing, and evaluating teaching learning resources, as well as preparing sample document and a slide deck using Google Slides and Google Apps. Lastly, we're going to collaborate online with our colleagues in the hands-on practice using the Google Slides and the Google Docs. So, maglaro muna po tayo. We entitled this guessing game, Who Am I? So, I will be giving you 5 riddles and I am going to post it one by one. You are expected to guess the random word or phrase which pop up on the screen, and then you have to guess the right word or phrase that the riddle points out. And then you are only given 10 seconds, after which the right answer will be given to you to show whether you got it right or wrong. Tapos, bilangin nyo po kung ilan ang inyong natali na tama. At kung kayo po ay naka-perfect, well, tingnan natin kung ano ang magiging prize po natin. So, who am I? Let's begin. What has keys but no locks, space but no room, and you can enter but you can't go inside? Time starts now. Alright, time's up. The correct answer is keyboard. So who got it right? Kung sino po ang tumama, congratulations to you. Well, doon sa mga hindi po nahulaan, let's have the second riddle. Why is a computer so smart? Your time starts now. And time's up. The correct answer is it listens to its motherboard. Okay, so I guess nahati ngayon ang bilang natin. Mayroong tumama at mayroong namang hindi. Siguro, for the remaining 3, mayroon pa tayong pagkakataon for a chance to win 1 million laughs. Alright? What did the spider do on the computer? Time starts now. And the correct answer is, well, it made a website. Okay. Why did the spider get a job in IT? Time starts now. Walaan nyo, bakit siya nagkaroon ng magandang trabaho as an IT? It is because the correct answer is he was a great web designer. Alright, so for the last riddle, tingnan natin kung may itatama po tayo. What computer sings the best? Paunahan po. Sino kaya yan? And the correct answer is si Adele. It sings, this is the computer that sings the best. Sino po naka-5? Who got it all correct? Sana meron. Paki-comment down na lang po dyan. At tingnan po natin kung ano magiging prize po natin. So, nahulaan niyo po ba lahat
Yung lahat ng hinihingi po natin. How do you think this activity is linked with our session or topic for today? Of course, yung mga terms na ginamit po natin ay makikita natin as we go along with this particular session. So let's move first to what a Google Docs or what a Google Slide is. So before we move any further, mas makabubuti po siguro, umpisahan po natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng pag-review on the different terminologies that we may encounter as we go on with this particular session on Google It's Slides and Docs. The first terminology that we use here is Google Docs. Ano po ba yung Google Docs? It is basically a word processor included as part of a free web-based software office suite offered by Google within its Google Drive service. Sa napakalawak na Google Drive service, ito po yung isa lang, yung Docs. It allows users to create and edit files online while collaborating with other users in real time. So ito po yung malimit nating ginagawa o doon sa mga hindi gumagamit ng computer pa rin hanggang ngayon, yung ipinagagawa sa mga mas nakababatang teacher or mga IT natin. Alright. Ang Google Docs po ay it edits are tracked by user with a revision history presenting changes. Ano yung mga na-change na. Editor's position is highlighted with an editor-specific color and cursor. Permission system regulates what users can do. Pagdating naman sa Google Slides, it is an online presentation app, gaya din ng Google Doc, that lets you create and format presentations. Slides allow users to create and edit presentation online, para din pong sa documents, while collaborating also with users in real time. So edits are also tracked by user with a revision history that tracks changes to the presentation. Autosave, it is a feature of a software program that automatically saves an open document or file. Kung inyo pong natatandaan sa mga dating natin ginagawa, pag may mga binigay sa atin na link, magre-revise po tayo or mag-fill in ng ating mga information or data, automatically po siya nagsisave. File formats, that's the file format or structure that tells a program how to display its content. Kung isinave po natin ang ating data or file sa pamamagitan ng JPEG, naka-JPEG po siya, JPEG in picture format or in document format or in a PowerPoint presentation format, etc. So those are different types of file formats. A standard way that information is encoded for storage in a computer file para po hindi sila magkahalo-halo. Alright? So it specifies how bits are used to encode information in a digital storage medium. And for us to know everything about Google Slides and Google Docs, its features, and how to use those Google apps, let's check it out, and I'm now giving you the IT expert from Calamba City Division. It's no other than Sir Rodel Sulsona. Let's check it out. Okay, thank you po Sir Eric for that very clear and detailed explanation of what Google Docs and Google Slide is. So proceed na po tayo ngayon sa demo teaching ng ating Google Docs and Google Slides. So this is Rodel Sulsona, the Division Information Technology Officer of DepEd Calamba City. Okay, unahin na po natin ang Google Docs. So paano po ba natin ma-access o pupuntahan ang Google Docs? So para po mapuntahan natin ang Google Docs, meron pong dalawang paraan. Una po ay pupunta tayo sa docs.google.com. So sa ating address bar, itatype lang po natin ang docs.google.com. Yan. Enter. Magre-redirect na po siya sa Google Docs. Kailangan po meron kayong Gmail account or kahit na DepEd email account. Then yung isa pong paraan ay via sa DepEd email natin. So paano po ba siya? Pakita po natin. Mula po sa ating DepEd email account,
pupunta po tayo dito sa icon na ito. Ito po, itong Google Apps icon. Yan, nandito po siya sa upper right corner ng ating email. So, i-click lang po natin siya. Magkakaroon po ng mga icons. Ilalabas niya po ang iba't ibang icons ng mga iba't ibang Google Apps. Then, i-click lang po natin yung Docs. Once na maklik na po natin siya, magre-redirect na po siya dito sa ating Google Docs app. Yan. So, online po siya. Ito po ang kanyang itsura. Yan. So, dito po sa taas, meron po tayong makikitang blank or mga templates. So, kung magagawa po tayo ng mga documents, pwede po tayong pumili ng mga available templates from Google Docs or pwede rin po tayong pumili ng blank document kung gusto po natin mag-start from scratch. Then, sa baba naman po niya is yung mga recent documents po natin. So, makikita po natin dito yung iba't ibang documents na ginawa po natin sa Google Docs. Then po, tingnan naman po natin kung ano po ang itsura ni Google Docs. Okay po? So, para po makapag-start tayo ng bagong document, i-click lang po natin yung blank. Ito po siya. Oh. Pwede tayong pumili ng templates pero for this demo po, blank po muna tayo ngayon. Click po natin si blank. Ito po siya. Once maklik ko po si blank, lalabas na po yung interface ni Google Docs. Yan. Ito po siya. Medyo familiar po ba? Tama po ba ako? For sure, marami po sa inyo ang pamilyar sa itsura ng Google Docs. Bakit po? Halos kaparehas lang po siya ng ibang Word application na ginagamit po natin sa ating mga computers. Tama po ba? For sure, yung iba po ay familiar na rin sa mga icons na nandito po sa taas at yung mga menus na nandito po na available kay Google Docs. Yun po, si Google Docs po ay halos kaparehas lang din po ng ibang Word application na ginagamit po natin sa ating mga computers. Ang pinagkaiba lang po ni Google Docs, si Google Docs po ay online. Yan. So mamaya ipapakita po natin ano po ba yung edge or ano yung advantage ng Google Docs sa pagiging online niya. Sa ngayon po, ipakita ko po muna yung iba't ibang parts ng Google Docs. So, sa taas po, yan, ito po yung pangalan ng document. Papalitan po natin yan mamaya. Nandito po yung mga menus. Yan. Hindi ko na po ipapakita. Bakit po? Hindi po natin makukover lahat to kasi ang dami po nito. Yan, ang dami po niyan. So, hindi po kaya ng oras natin na isa-isahin natin lahat ng functionalities na meron si Google Docs. Ang gagawin na lang po namin, bibigyan po namin kayo ng general idea kung paano gamitin si Google Docs. Pero most likely kaya nyo po ito dahil halos lahat po tayo ay ginagamit naman po ang iba pang Word application sa ating mga computer sa paggawa ng ating mga document. Ayan. So, ito po yung document title, yung mga menus, yung mga icons para ma-format po natin yung ating document. Ito po yung blank document natin sa ngayon. And sa taas, meron pa pong ibang mga buttons dito na hindi ko po muna i-discuss. Mamaya po natin yung i-discuss. Kasi ito po yung pinaka-edge or pinaka-advantage ni Google Docs. Okay po? Sa ngayon, palitan na lang po muna natin yung document title natin. Ito po siya sa taas. Untitled pa siya sa ngayon. I-click ko lang po siya. Para mapalitan, i-click ko lang po. Yan. Magsasample po muna ako. Sample document. Yan. Lagay na po natin yung document title. Enter lang po natin. And meron po kayo nakita doon. No? Saving, then save to drive. Ano po kayang ibig sabihin mo? So, kanina, nung pinalitan ko po yung document title, nagkaroon po dito ng parang status na saving, then save to Google Drive. Ano po kayang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, si Google Docs po ay automatic na nagse-save. Okay po? Ulitin po natin. Magta-type naman po ako ngayon ng sample sentence. Sample sentence. Yan. Pansin niyo po sa taas, meron po ulit status na saving, then save to drive. Ibig sabihin po, lahat ng changes na ginagawa po natin kay Google Docs, kahit isa pa po yung tuldok or space, or kahit isang letter lang, maglagay po ako ng A. Ayun po siya, saving, then save to drive. Ibig sabihin po, auto-save na po siya.
For sure, marami po sa atin na naka-experience na nagtatype sa isang Word application, then nagkaroon ng power failure or biglang naghang yung computer, hindi natin na-save yung document natin. Marami po sa atin na naka-experience niyan. Ang haba-haba na po nung na-format natin, nung na-type natin, then biglang nagkasira si computer, hindi natin na-save, uulit tayo mula dun sa pinaka-version na hindi natin na-save. Paano kung ilang pages na po yung nagawa natin? Ang dami po nating uulitin, di ba? Pero kay Google Docs, hindi na po mangyayari yon kasi automatic save po siya. Sa bawat letter, sa bawat space, sa bawat format na gagawin nyo po, automatic ise-save na yon ni Google Docs. So, wala na po tayong worries kung mag-brown out man, kung maghang yung computer natin. Sigurado na po tayo na yung version ng document natin ay up to dun sa pinaka-latest na ginawa po natin. Okay po? So, yun po ang isang advantage ni Google Docs. Ang tanong po, sir, kung autosave po siya, saan po siya nagsasave? Autosave po siya, di ba? Saan ko po makikita yung save niya? So, si Google Docs po ay nakasave online. So, online din po ang pagkakasave niya. Nakasave po siya sa cloud or sa Google Drive. Sa Google Drive po siya nakasave. Hindi ko na po muna i-discuss yung Google Drive kasi po meron pong separate na magtuturo po ng Google Drive. Okay po? So, yun po. Automatic save po si Google Drive. Ngayon, maglagay pa po ako siguro ng mga sample sentence pa dito. So, ito po ang ating sample document. Sample pa lang po to. Sir, since online po si Google Docs, at sa online din po siya nakasave, paano po kapag gusto ko pong magkaroon ng local copy nung file ko? So, wala po kasi akong internet sa bahay or pupunta po ako sa isang area na walang internet. Gusto ko po sanang ma-edit pa rin yung document ko, kaso wala nga pong internet. So, pwede po nating isave yung ginagawa po natin sa Google Docs. Pwede po natin siyang i-download. I-download po natin siya, then isa-save po natin siya sa ating computer. So, paano po yon? Pupunta lang po kayo dito sa file. Ito po, i-click lang po natin si file. Yan. So, kung makapapansin nyo po, halos parehas lang din po yan nung sa iba po nating Word application na ginagamit sa computer. Meron din po mga print dyan, rename, move. At dati po, ang nakalagay po dito sa bandang taas ay mga save as. Tama po ba ako? Kapag kinilik nyo po yung file, ang makikita nyo po dito ay save at save as. Pero dito po sa Google Docs, ang makikita nyo po ay download. Yan. So, para magkaroon po tayo ng local copy or para ma-download po natin yung ating Google Doc file sa ating computer, click nyo lang po yung download. Then, mamimili na lang po kayo kung anong file format nyo siya gustong ma-download. Pwede pong Microsoft Word or yung .docx. Pwede rin pong PDF. So, sa ngayon, piliin po muna natin yung Microsoft Word. Ayan. So, i-click ko lang po siya. Once ma-click, ayan, lalabas na po yung window para ma-download natin yung document ko. Ayan, click ko lang po yung save. Ayan, so nag-save na daw po siya sa aking computer. Pwede ko na po siyang i-open at i-edit locally sa aking computer. So, may copy na rin po ako sa aking computer. So, pwede ko na siyang ma-edit. At kahit wala akong internet sa bahay or kahit mahina ang aking internet sa bahay, pwede ko na po siyang i-edit kasi nakapag-save na po ako ng copy ko sa computer ko. Okay po? So, ang gawin po natin, ito pong aking local computer, magdadagdag ako ng files kasi nasa bahay po ako eh. Meron po akong mga idinagdag document. So, nagsasample lang po muna ako Sample po muna ito. Ngayon po, nagdagdag ako ng file. Nagdagdag ako ng additional sentence dito sa aking file. So, ang gagawin ko po, isa-save ko po siya. Huwag po tayo malito nandito po ako ngayon sa Microsoft Word. Ayan. So, ayan. Nasa Microsoft Word ako ngayon. Nagdagdag ako ng additional sentence dun sa document ko. Then, bumalik na po ako, for example, sa school. Kasi may internet po sa school eh.
Ko-close ko na po itong file ko na nasa aking local computer. Then, ito na po ulit yung aking Google Docs. So, paano nyo po malalaman na nandito po tayo sa Google Docs? Nandito po tayo sa browser. Ito po yung address, docs.google.com. Okay, so kanina nag-download po ako nung document ko sa aking computer. Inedit ko po sa bahay na mahina po ang internet ko sa bahay or wala po akong internet sa bahay. Then, ang gusto ko pong mangyari sa ngayon is i-upload. I-upload yung ginawa kong file sa bahay dito po sa Google Docs para maging online na ulit siya. So, paano po yun? Ang gagawin ko lang po, i-upload ko po yung aking file doon sa Google Docs. So, ang pag-upload po, i-click ko lang po yung file. Ito po siya, file. Then, open. Yan. Kiklik ko po yung open. May lalabas po dito na window. Yan. So, para po ma-upload natin yung file, i-click lang po natin yung upload. Ito po siya, upload. I-click ko lang po. Then, meron po ditong button, select a file from your device. So, ang mangyayari po, i-upload na po natin yung file po na nasa computer ko. Yan. So, ibinarowse ko lang po kung nasan yung aking file. So, ibinarowse ko po kung nasan yung aking file. Ito po yung aking dinownload na file. So, i-double click ko lang po siya. Uploading. Yan, magkakaroon po ng status. Then, automatically mag-o-open na rin po siya sa Google Docs. Okay? Sir, paano ko po ma-ensure na nakasave na po siya sa aking Google Docs or dun sa aking mga list ng mga Google Docs? Okay po? So, punta lang po muna ulit ako dun sa homepage ng docs.google.com. Yan. Yan. So, ito po siya. Ito po ulit tayo sa landing page ng Docs, ng Google Docs. Then, dito po sa baba, ito po yung in-upload ko. Ito po siya, nasa recent documents. Kung i-open ko po yan, ito po yung file na inedit ko kanina. Then, in-upload sa... Pumunta naman po tayo ngayon sa pinakamahalagang feature or pinaka-importanting feature ni Google Docs na magagamit po natin. Yung collaboration or sharing. Yan. So, ito po yung pinakamagandang part. Balik po muna ako sa homepage or sa landing page ni Google Docs. So, paano nga po ulit yun? Itatype lang po natin sa address bar natin yung docs.google.com. Yan. Close ko na po muna yung mga ginawa ko kanina. Yan. Then, meron po ako nakaprepare dito na document. Okay po, meron na po ako nakaprepare dito na document. Ito po siya, Sample lang po to, So, in-upload ko na po siya before this demo, kanina. Yan. So, ito po yung prepared na document ko. Ang gagawin po natin ngayon, itong sample document po na to, ako po ang author. Ako po ang naggawa. Ang sabi po sa akin ni School Head, magpatulong ka kay ICT sa pag-edit ng document na yan, So, i-add mo na lang siya. So, mangyayari po, dalawa na po kayong mag-e-edit dito sa iisang document na to online. So, yan. Magkakaroon na po kayo ng collaboration with other teachers or other writers. So, paano po yun? Paano magkakaroon ng collaboration or sharing dito po sa Google Docs? Although, alam na natin kasi nakikita po natin yung button sa taas na share. So, i-demo na po natin. Ang utos po sa akin, i-share ko daw po ito kay ICT para dalawa daw po kaming mag-e-edit sa file na to. Magtutulong daw po kami sa pag-edit nitong file na to. Yan. So, para ma-share ko po to kay ICT, ang gagawin ko lang po, i-click ko po yung share button. Dito po, nandito po siya sa upper right. Yan. Sa ngayon po kasi, ang nakaka-access lang po nito ay ako. Ang gagawin ko na po ngayon, i-share ko na po siya kay ICT. So, para po ma-share ko siya kay ICT, i-click ko lang po yung share button. Yan. May lalabas po na dialog box. So, ayan, nakalagay naman po dyan. Share with people and groups. Sa ngayon, ang nandito pa lang po ay ako, si Rodel Datsulsona. Ang gagawin ko po, i-add ko po yung ICT namin.
So, para ako at si ICT ay makakapag-edit dito sa file na to. So, ang gagawin ko lang po, dito po, ayan, itatype ko lang po yung email ni ICT. Ayan. So, ict.depedkalamba, ito po yung email niya. Ayan. So, nung pinili ko po si ICT or nung nalagay ko po yung email niya, medyo nag-iba po yung itsura niya. Ayan po siya, oh. So, dito po sa right, meron pong drop-down box. Ayan, tatlo po yan. Viewer, commenter, at editor. So, from the word itself po, pag viewer, pag pinili ko po ay viewer, si ICT, ito po siya, viewer lang siya nitong document na to. Kung commenter, commenter lang po siya nung document na to. Ang sabi po sa akin ni Schoolhead, dalawa daw po kaming magtutulong sa file na to. So, si ICT, gagawin ko po siyang editor. Yan. So, kapag pinili ko po yung editor, si ICT, magagawa niya na rin pong i-edit itong file na to. Itong ating ginagawang file. Okay po? Sa baba, meron pong checkbox, notify people. Ibig sabihin po niyan, kapag nakacheck po yan, by default, nakacheck po yan, makaka-receive po ng email si ICT na i-share ko sa kanya or ini-invite ko siya na i-edit din itong file na to. So, mag-iwan lang ako ng message para at least pag na-receive ni ICT yung email is medyo aware na siya kung anong gagawin. Compose na tayo ng message. Una, inilagay ko po yung email ni ICT. Ayan po siya. Then, pinili ko po siya as editor para may edit niya rin po yung file. Then, naka-check po ako sa notify people para si ICT ma-receive niyo po itong email na to, itong message na to, at yung link para po dito sa file na i-edit po namin. Ito po siya. Okay po? Yan. So, ang gagawin ko lang po, i-click ko lang po yung send. Once na maklik ko po yung send, si ICT, makaka-receive po siya sa email niya ng email containing this message and the link papunta po dito sa file na to. Okay po? So, i-click ko na po yung send. Yan. So, person added. Yun, mayroong message dun sa taas. So, ang makakapag-edit na po nito ay ako at si ICT. Ngayon, paano po, tingnan naman po natin. Since naka-receive na ng invitation si ICT, punta po muna tayo sa account ni ICT. Okay po? So, magsi-switch po muna ako ng account. Yan. So, nag-switch po muna ako sa email ni ICT Kalamba. Okay po. So, ito nakikita nyo ngayon. Yan po na ni ICT. Ito po, nabago na. Si ICT na ang nakadisplay. So, kung mapapansin nyo po, meron po akong na-receive na email. Ito po siya, oh. Galing kay Rodel Solsona, Office Order Template, Invitation to Edit. So, naka-receive po si ICT ng email mula sa akin. So, i-click ko lang po para mabasa ko. Ayan. So, ito po yung message na itinipe ko kanina para kay ICT. Okay? So, good day. As per instruction by school head, we will collaborate to finish this document. Then, ito na po yung link. So, ito po yung link papunta dun sa document na i-edit po namin. So, ang gagawin po ni ICT para makapag-edit na rin po siya at para ma-accept yung invitation ko para ma-edit yung document, i-click niya lang po itong Open in Documents. Yan. I-click ko na po, then mag-open lang po siya sa isang separate na tab and yan. So, dalawa na po kaming mag-edit ngayon itong document. Okay po? So, paano natin makikita na nagkakaroon ng collaboration between Rodel and ICT? Ito po, kita po natin sa taas. So, kung sino-sino dyan yung mga members. So, paano natin makikita na nagkaroon ng collaboration between Rodel and ICT? So, sa ngayon, nakalagin po ako as ICT. Ito po siya, ICT. So, ang napagkasunduan po namin, for example, ni Rodel ay ICT, edit mo yung number 3, ha? I-edit mo yung number 3. Ako nang bahala sa number 1, 2. Ang kay ICT daw ay number 3 and 4. Okay? So, i-edit ni ICT yung 3 and 4. Ang gagawin ko po, again, naka-login po ako as ICT, ha? Magdadagdag ako dito ng sentence lang. Strictly para
Yan. So, magdadagdag ako kunwari ng isang sentence dito. Yan. So, nagdagdag ako ng isang sentence. Number 3. Okay po? So, ang nagdagdag nito is si ICT. Para di po tayo malito, during this demo, para di po tayo malito, tingnan nyo po lagi itong itaas. Kasi dito po natin makikita kung sinong nakalagin. Yan. Ito po siya. Ito po, itong tinuturo ng cursor ko. Sa ngayon, nakalagin po ako as ICT. Ayan, ICT. So, si ICT, naglagay po siya ng additional sentence dito. Ngayon, tingnan po natin kung magre-reflect po itong dinagdag na sentence ni ICT dun sa document na ini-edit din ni Rodel Sulsona. Okay po? So, magsiswitch naman po ulit ako sa account ni Rodel Sulsona. Okay po, magsiswitch po muna ulit ako. So, nandito na po ako ngayon sa account ni Rodel Sulsona. Para po di tayo malito, tingin po tayo dito. Kasi isang screen lang po yung gamit natin. So, sa ngayon, nakalagin po si Rodel Sulsona. Ito po siya. Ito po yung guwapong picture ko sa taas. So, Google account, Rodel Sulsona. Then, meron kayo makikita dito sa taas. Last edit was made seconds ago by ICT DepEd Calamba. So, medyo aware na tayo. Meron palang ginawang edit dito si ICT.DepEd Calamba. Mamaya natin i-discuss ng mabuti to, itong link na to. Punta muna tayo dun sa body or dito sa document natin. Baba tayo, punta tayo sa number 3. Naka-highlight tong sentence na to. Bakit? Ayun, tinapat ko dun sa naka-highlight na sentence and may pangalan ICT DepEd Calamba. Meaning po, itong part na to, ang nagdagdag po niyan ICT DepEd Calamba. So, ako, na nakalagin as Rodel Sulsona, makikita ko po agad, si ICT.DepEd Calamba ang naglagay nitong sentence na to sa number 3. Okay po? So, sa ngayon, ito yung dinagdag ni ICT. Yan. So, ang nakikita po ni ICT at ni Rodel ay parehas lang. Kasi iisang document lang naman po yung ine-edit natin. Hindi po ba? Ngayon, para mas makita pa po natin yung collaboration, nakalagin po ako as Rodel. Sentence din sa number 2. Kailangan mag-reflect din po ito sa document na ine-edit ni ICT since iisang document lang naman po yung ine-edit namin. So, papakita po natin na nagkakaroon talaga ng real-time collaboration between two people dito sa isang document na to. Okay po? So, magdadagdag po ako ng sentence dito sa number 2. Rodel Sulsona po ang account ko ngayon. Kailangan magre-reflect po to kay ICT mamaya. So, ang sabi sa number 2, this aims to inform the DO personnel of this includes, mag-sample sentence na lang po. All formats and yan. So, nagdagdag ako ng additional sentence. Ewan ko kung nagja-jive dun sa sentence na number 2. So, ito po, dagdagdag po si Rodel Sulsona ng sentence dito sa number 2. Kailangan mag-reflect po yan kay ICT po ba? So, magsiswitch po ulit ako sa account ni ICT. Pasensya na po kung medyo nakakalito at nagsiswitch ako. Kasi, yun nga po, nasa iisang screen tayo ngayon. Unlike kung nasa isang function hall tayo, pwede tayong magkaroon ng dalawang projector. Sana. Pero dahil isang screen po ang pwede natin gamitin ngayon, nagsiswitch po ako ng account. Okay po? Sa ngayon po, nakalagin ako as Rodel. Ito po. Magsiswitch po ako kay ICT ulit, kay ICT account, para makita ko kung nag-reflect ba itong dinagdag ni Rodel Sulsona sa number 2. Okay po? Switch po muna ulit ako kay ICT account. Nakaswitch na po ako kay ICT. Ito po, ICT na ulit ang account ko. Ayan. And kung mapapansin nyo po, ayan, nabago na yung number 2. Naka-highlight din po. Then kung itatapat natin dito, si Rodel Sulsona ang nagdagdag nitong number 2. So, kita po natin na nagkakaroon ng collaboration between two people dito sa isang Google Docs lang. Yan. So,
since nagkakaroon na ng collaboration, halimbawa, si Rodel Sulsona ay nasa bahay niya, then si ICT ay nasa bahay niya rin, magkahiwalay sila ng bahay. Ako, si ICT, nakalagin po ako sa ICT, meron po akong napuna dito sa sentence ni Rodel Sulsona. Ayan, ni-highlight ko. So, parang meron ako napupuna dito sa sentence si Rodel Sulsona. Parang meron akong gustong ipabago sa kanya or meron akong comment. Siyempre, pwede naman kami mag-usap ni Rodel via phone call or via chat. Pero parang mas maganda kung within this document kami mag-usap. Para at least makita niya kung saan talaga yung pino-point out ko na gusto kong ipa-edit sa kanya or ipabago sa kanya. So, ang gagawin ko lang po, pwede ako mag-iwan ng comment sa isang specific part or sentence dito sa document na to. So, paano po natin gagawin yon? I-highlight ko lang po itong part na to. Ito yung dinagdag ni Rodel Sulsona. Nung ini-highlight ko po ito, meron pong dalawang lumabas na icon sa side. Ito po, add comment, then suggest edit. Yan. So, pag add comment, mag-add lang tayo ng comment dun sa ginawa ni Rodel Sulsona. Or kung gusto po natin mag-suggest ng edit, pwede po dito sa suggest edit. Yan. So, mamili na lang po tayo kung gusto nating mag-comment or mag-suggest ng edit kay Rodel. Sa ngayon, mag-iwan na lang po muna ako ng comment sa dinagdag ni Rodel. Again, naka-login po ako sa ICT ha. So, mag-iwan ako ng comment. Add comment. Ayan. Ayan. So, may lumabas na dialog box dito po sa side. Pwede na po nating i-type yung comment natin sa ginawa ni Rodel. Pwede rin po natin siyang itag dun sa comment natin. For example, kung maraming people involved dito sa document na to. Kasi possible more than 10 yung persons na nag-e-edit nitong document na to. Possible po yun. Pwede nating i-share pa to sa iba pa nating co-teachers. Kung marami kayong e-edit ng isang document. So, sa ngayon, mag-iwan na ako ng comment kay Rodel. Can you please check the relationship between the two sentences in number 2. Yan. Kasi tingin ko nga, medyo hindi nagmamatch yung first at second sentence dito sa number 2. Itag ko si Rodel. So, paano po mag-tag? Para lang po tayo nasa mga social networking sites. Unahin po natin yung @ Ayan, lalabas na. Pwede na natin itag si Rodel. Ayun, no? Ayun siya, oh. Ayan. Then, meron ditong button sa baba, assign to Rodel. So, pwede na natin i-assign tong task na to, tong comment na to kay Rodel. Okay po? Ayan. Click natin yon. Then, assign. Ayan. So, meron pong nakalagay dito, assign to Rodel Sulsona. Then, ito po yung comment ko sa ginawa ni Rodel Sulsona. Then, naka-assign po yan sa kanya. Ngayon po, magsiswitch ulit ako kay Rodel Sulsona para makita ko naman po yung iniwan sa aking comment ni ICT. Okay po? So, kasi nag-iwan si ICT ng comment eh. Tingnan po natin kung magre-reflect ngayon yon sa account ni Rodel Sulsona. So, switch po muna ulit ako kay Rodel Sulsona na account. Po ako ngayon sa account ni Rodel Sulsona. So, kung mapapansin nyo po, lumabas din po sa side ko. Ito po. Yung comment ni ICT. So, nakalagay dyan, assign to you, kasi naka-login po ako ngayon as Rodel Sulsona. Then, ito po yung message niya ni ICT Kalamba para makita ko po kung saan siya nag-iwan ng comment. Kasi possible po, for example, itong document na ine-edit namin is more than 30 pages na. Hahanapin ko pa ba kung saan sentence yun? Niya iniwan ni ICT yung comment niya. So, para mas mabilis po natin mapuntahan, i-click lang po natin yung comment niya. Then, ma-highlight po kung saan siya nag-iwan ng comment. Ito yung sinasabi niya. Ito pala yung sinasabi ni ICT. So, pwede. Okay po. So, kunyari, magdadagdag ako na babaguhin ko yung sentence. Ayan. Baguhin ko yung sentence. Sabi the same. So, ayan. Magbabago na po ako ng sentence.
all documents yan. So, nag-edit ako. May grammar check din po si Google Docs, Yan, So, kaparehas ng ibang Word application, si Google Docs meron din siyang grammar check. Yan, so inedit ko na. Sana masaya na dito si ICT. So, dahil inedit ko na, pwede ako mag-iwan ng reply kay ICT. So, i-click ko lang po yung comment niya, pwede ako mag-reply. Done with the revision. Ito po yung reply ko sa kanya. Done with the revision. Thank you. Yan. Then, click ko lang po yung reply. Tingnan po natin kung na-receive ni ICT yung revision ko at yung reply ko sa comment niya. Okay po? So, magsiswitch po muna ulit ako sa account ni ICT. Okay po? Switching. Kay ICT na ulit ako. So, kung mapapansin nyo po, lumabas na yung yung comment ni Rodel Solsona. So, done na daw siya sa revision. Ito yung dinagdag ni Rodel. Yan. So, between the two, between Rodel and ICT, nagkaroon ng collaboration. So, isang document, ine-edit nila online in real time. So, kahit magkahiwalay kami ni ICT at saka si Rodel, kahit magkahiwalay sila, pwede sila mag-collaborate sa isang document. Okay po? So, napaka-useful po nito ngayon during this time of pandemic na yung iba naka-work from home kasi nga medyo delikado pang lumabas. Useful po ito. Matagal na pong merong ganito si Google Docs. Hindi lang po na-utilize ng karamihan sa atin. Although yung iba po, marami rin naman sa atin ang gamit to. Pero, syempre, mas marami pa rin po sa atin yung nakagawian, yung yung ibang Word application na ang ginagawa po ay, isave mo muna sa flash drive. Tapos, pagka-save sa flash drive, akin na, pahingi akong copy. I-edit ko sa bahay. So, in-edit ko sa bahay, then isa-save ko sa flash drive. Eto na yung flash drive. I-edit mo na lang ulit kung meron ka pa dyan. So, nagtatagal. Umaabot pa ng overnight bago natin maibigay yung revision, then i-check nila yung revision. So, mas matagal. Possible, umabot pa ng days sa isang document lang. I-edit anytime nang nagkakaroon ng collaboration agad-agad. Okay po? So, yun yung magandang advantage ni Google Docs na collaboration or sharing. Okay po? So, bukod doon sa comment, meron din ditong chat. Ito po siya. Nasaan ba yung chat? Ito po, meron din pong chat. Ito siya, So, kung parehas naman po kaming online ni ICT, pwede po kami mag-chat real time din. Kiklik lang po namin yung chat, then pwede na kami mag-chat dito. Yan. So, in case na parehas kaming online, pwede kami makapag-usap agad-agad, bukod pa dun sa comment na dinemo natin kanina. So, switch ako kay Rodel. Tingnan ko kung na-receive niya yung chat ko. Yan. Account ni Rodel po ulit. Ayun. Merong notification. Parang nag-chat si ICT. Ayun nga. Nag-chat nga si ICT. Yan. Sabi niya, hi. Hello. Ayan. Kinakausap ko ang sarili ko. Okay? So, ayan. Nagamit na po natin yung comment at yung chat para sa collaboration between two people. Okay po? Okay, proceed na po tayo sa last part ng ating topic ng Google Docs, which is the version history. Yan. So, nasa account po ako ngayon ni Rodel. Ito po, nasa account po ako ni Rodel ngayon. Then, para po makita natin yung mga version or yung mga revisions na ginawa po natin dito sa ating documents, i-click lang po natin tong link sa taas. Yan. So, kita po natin dyan, Open Version History. So, kapag kinilik po natin yan. Lalabas po dito sa side yung mga revisions or yung mga edits na ginawa po natin dito sa document na to. Yan. So, yan. Naka-group po yan by date, by time. Yan. So, kung days po natin yung ginawa, naka-group din po yan by date. Then, ito po, sa ngayon, naka-group po siya sa 3 edit. Kasi ngayong araw na to, naka-3 edit po tayo. Yan.
So, for example po kasi, meron tayong document na almost hundreds of pages na. Hundreds of pages na. Then, marami na tayong nagawang revision sa kanya. Unfortunately, for example, kailangan natin mag-roll back sa isang version. For example, dun sa version natin about 2 weeks ago, kasi lahat pala ng ginawa natin from the past 2 weeks is mali. Kaya kailangan natin mag-roll back into the version 2 weeks ago. For example lang po yun ha. So, pwede po natin siyang gawin dito sa Google Docs. So, mula po dun sa version history, ito po, pwede natin i-click yung mga versions. Okay, so i-click po, tingnan po natin yung mga versions natin dito sa file na to. So, nakagroup po siya sa mga time, sa date. So, ito po yung version natin na ginawa during this demo. So, para mas makita pa po natin yung detailed na time, ito po siya. Meron pong arrow dito sa baba niya, expand detailed version. So, pag kinilik po natin yan, kita natin. Ito yung mga revisions natin mula February 3 ng 2:34 p.m. hanggang 2:46 p.m. Huwag na po nating pansinin to kasi ito po yung mga time na in-upload ko yung document. So, ito po yung mga time na nag-edit tayo. Yan. Okay po. So, i-click po natin yung February 3 to 2:38 p.m. version. So, kapag kinilik ko po to, yan, ilo-load niya po yung version nung time na yon. So, ito yung itsura ng document natin nung February 3 at 2:38 p.m. Yan. So, kapag kinilik ko naman po itong February 3 at 2:34 p.m., yan. So, ito po yung itsura niya. So, wala yung ibang wala yung ibang mga sentence na pinaglalagay ko po kanina. Yan. So, parang nabubi lang natin yung different versions. Ito yung current version. So, pansinin po natin yung difference. Si number 2, 2 sentence siya. Then, nung February 3, 2:34 p.m., si number 2, isang sentence lang. Yan. What if gusto ko nga pong mag-roll back sa isang version or sa isang previous version ng aking document. So, ang gagawin lang po natin, i-click lang po natin kung anong version dun sa version history yung gusto nating i-restore. For example nga po, ito na. Itong February 3, 2:34 p.m. ang gusto kong i-restore. So, itong version na to ang gusto ko pong i-restore. Para po ma-restore siya, i-click lang po natin yung restore this version na button sa taas. So, once maklik po natin yan, automatically i-restore po ni Google Docs yung document natin based dun sa pinili nating date and time. Yan. So, i-click ko na po, restore version. Yan. Final confirmation, your current document will revert to the version from today at 2:34 p.m. Restore ko na po. Yan. So, kung mapapansin nyo na wala na yung ibang idinagdag namin ni ICT, so, bumalik na siya sa restored version today at 2:34 p.m. So, bumalik siya dun sa version ng 2:34 p.m. So, yun po. Useful to kung gusto po nating mag-roll back dun sa mga ginawa natin. Kung medyo malaki yung naging mali dun sa mga previous na updates natin or edit, pwede tayong mag-restore para makabalik tayo dun sa time na tama pa yung ating document. Okay po? So, with that, tapos na po tayo sa Google Docs. Magpo-proceed na po tayo sa Google Slides. Okay po, so tapos na po tayo sa Google Docs. Magpo-proceed na po tayo sa Google Slides. Medyo nagtagal tayo sa Google Docs, pero hindi na po tayo magtatagal sa Google Slides. Bakit po? Hindi ko na po ide-demo ang Google Slides. Bakit po? Ang process po ng Google Docs and Google Slides ng sharing, ng pagda-download, ng pagre-rename ay parehas na parehas lang. Including yung mga places kung saan nakalagay yung icon, saan nakalagay yung buttons ng sharing, paano mag-rename, paano i-download, parehas na parehas lang po ng process, ng procedure, ng itsura. Okay po? Kaya hindi ko na po ide-demo. Pero ipapakita ko pa rin po yung itsura ng Google Slides at kung paano po natin siya mai-open. Okay po? So, paano po tayo mag-open ng Google Slides?
So, same lang din po. Dalawang process. Pwede po nating directly ilagay yung address ng Google Slides dun sa ating address bar. So, mag-open po ako ng new tab. I-type ko lang po slides.google.com. Yan. So, pagka-type ko po, maglo-load na po yung landing page ni Google Slides. Kung mapapansin nyo po, kaparehas siya ng itsura nung landing page ni Google Docs. Hindi po ba? So, ito po sa taas yung mga templates. Ito po sa baba yung mga recent documents ko. Then, another way din po ng pag-access sa Google Slides is dun nga po sa ating email. So, punta po ako sa email ko. Yan, okay. So, nasa email na po ako. I-click ko lang po ulit yung icon ng Google Apps. Then, lalabas po itong list ng Google Apps. I-click ko lang po si Slides. So, yun yung other way para ma-access si Google Slides. So, balik na po tayo dito ngayon sa landing page ni Google Slides. Si Google Slides po, kung mapapansin nyo, siya yung equivalent ng ng presentations na ginagawa natin sa Microsoft. 'Di ba? Meron pong Microsoft PowerPoint. So, siya po yung equivalent naman ni Google, yung Google Slides. So, i-click ko po itong blank. Magagawa po ako ng panibagong presentation. 'Di ba po? Same lang po ng itsura, then same lang din ang process. And, ang naiba lang po is itong gitna. Ayan. Ito po, yan lang po ang naiba. Pero yung title, nandito rin po. Yung mga formatting menus, nandito rin po. Yung mga icons, nasa taas din. Same ng position. Yung itsura niya, yung functionalities niya, kaparehas ng ibang ibang ginagamit nating application or software sa paggawa ng mga presentations or ng mga slide decks. Then, nandito rin po yung share button. Ito po yung chat. Then, kapag meron po tayong revisions, ang paglalagay ng comment is kaparehas lang din po ng na-discuss kanina. At pati yung pagda-download po, same lang din po. Ito po siya. So, file, download. Pwede na natin siyang i-download as Microsoft PowerPoint file format. Then, pwede rin natin ng PDF. So, same lang din po ang procedure ni Google Docs and ni Google Slides, pati yung itsura. So, hindi ko na po i-cover kasi parang uulitin lang din po natin yung naging discussion natin. Okay po. So, with that, thank you very much po. I hope medyo clear po yung naging explanation ko regarding Google Docs and Google Slides. With that po again, thank you very much po. This is Rodel Sulusona po ulit. Thank you. Alright, ako po ay nagbabalik. Maraming salamat po kay Sir Rodel Solsona, our IT expert from the Division of Calamba City. And it's time for us to do it now. Let us apply our learnings with this particular activity that you are expected to perform. You're going to form a group of 3 members and you are expected to create a collaborative home learning plan using the 2 apps that we've just discussed a while ago, the Google Docs and the Google Slide. Each member is expected to contribute to the development of this home learning plan. And I'm pretty sure meron na po naman kayo niyan na mga nakasave sa inyong mga laptops or desktops. Our expected output, 1 is a collaborative Google Doc of home learning plan, and the second one is a collaborative Google Slide of a home learning plan. We just want to see kung talaga pong nakapag-collaborate yung bawat member dun po sa group na ipo-form ninyo. So, pili-pili na lang po kayo ng inyong kasama sa inyong group. And you shall evaluate your output based on the following criteria. 1 is on the quality of work. Secondly, contribution or collaboration
the things that you've imparted, yun po, yung inyong parte sa gawa ng grupo. And lastly, you are going to grade yourselves based on your focus on the task, the usage of the apps, based on their features. So each one will evaluate using this criteria. So as I play on music for 10 to 15 minutes, I think, we're going to show you this slide all throughout. And then, pagkatapos po noon, magpo-pause na po tayo. And then, makikisubmit na lang po ng ating mga output sa inyo pong mga folder sa Google Classroom for us to see it and check it. You may submit it through your classroom managers. Alright, so let's do it now.
time is up. So alam ko maraming kayong nagawa, maraming kayong nai-apply at ang iba marahil ay sanay na sa paggamit nito, ang iba naman bagito pa lamang. But one thing is for sure, we are on the same page. Marami tayong natutunang lahat, marami tayong naibahagi sa ating kapwa through our collaborative work. At alam ko po at alam po namin lahat dito sa Region 4A, lalo higit po ng ating Region 4 NEAP, na ang expectation po ng DepEd para sa atin ay ganun-ganun na lamang. Kung kaya inaasahan po natin na lahat po ng ating nakuha mula po dito sa ating session na ito ay madadala po natin sa ating trabaho. And let's have time to share it also with others, especially dun po sa mga baguhan nating mga kasamahan. So with that, maraming salamat po. That concludes our session for this training. And let me just read you this quotation coming from Albert Hubbard. One machine can do the work of 50 ordinary men. No machine can do the work of one extraordinary man. Thank you so much and God bless you. Thank you so much po, Sir Eric, and also Sir Rodel, for that very detailed, comprehensive discussion. Ang ating po mga participants, na-appreciate po nila ang inyong step-by-step discussion of the Google It or our slide docs for this session. So thank you so much po sa ating mga facilitators. Of course, yung ating mga naunang session, marami po tayong takeaways. We have learned a lot from those sessions. So this time, I would like to remind our participants that your questions for this session ay pwede po natin i-post sa ating mga Google Classroom. Pakilagay na lang po doon ang inyong mga katanungan sa session 5 natin. And we will be collecting, consolidating all the questions, and we will give that to our facilitators so that by tomorrow, pwede pong maibigay sa inyo ang kasagutan sa inyong mga tanong na yan. Okay? So reminders lang po before we end, our attendance link. My dear participants, please accomplish po the attendance link and also the evaluation link for this day 2 session. So balikan po natin ang ating mga classrooms para makita po natin naroon ang ating mga link for the attendance and the evaluation. And make sure that we have completed our outputs, our activities for this day, and also yung yesterday's activity po natin. Okay? So that's it for our day 2 session. So marami tayong learnings and I hope we can use that in order to improve our way of delivering our teaching and for the benefit of our students also. So thank you so much po sa lahat ng ating mga teachers and school leaders who participated in this day 2 activity. So goodbye po and be safe everyone.
Sa mundong sabik, sa pagkakapantay-pantay, ilagak ang bukas sa iyong mga kamay. Sa bawat salitang sambit ng iyong bibig, sa mga nangangarap, pag-asa ang hatid. Ito ang panahong higit tayong kailangan, ating lakas, pag-asang hinihintay. Halina't magpatuloy, tayo'y magkapit-bisig. Maraming naghihintay sa ating pagtindig. Ano man ang pagsubok, lahat kinakaya. Gurong Pilipino, mabuhay ka. Mabuhay ka. Mahirap at tila walang katiyakan, pagkatutoy tubig hahanap ng daan. Ang liwanag ng mundo'y ating kaisahan. Ano man ang dahilan, pag gusto'y may paraan. Ito ang panahong higit tayong kailangan, ating lakas, pag-asang hinihintay. Halina't magpatuloy, tayo'y magkapit-bisig. Maraming naghihintay sa ating pagtindig. Ano man ang pagsubok, lahat kinakaya. Gurong Pilipino, mabuhay ka. Mabuhay ka. Ito ang panahong higit tayong kailangan, ating lakas, pag-asang hinihintay. Halina't magpatuloy, tayo'y magkapit-bisig. Maraming naghihintay sa ating pagtindig. Ano man ang pagsubok, lahat kinakaya. Gurong Pilipino, mabuhay ka. Mabuhay ka. Gurong Pilipino, mabuhay ka. Ano man ang pagsubok, lahat kinakaya. Gurong Pilipino, mabuhay ka.